en el que casi dependemos de China al 100%. Hombre, el 100% no, venga, va al 95%, de ahí no bajo. Y si queremos romper esa dependencia en un tema tan estratégico para las nuevas tecnologías y para la transformación verde, pues tendremos que empezar a ver dónde tenemos esos minerales en Europa. Esa labor ya se ha hecho, la Unión Europea lo señala en su reglamento e incluso menciona que en España hay 7 minas preferentes de todos esos conjuntos. Por la cara que ponéis, deduzco que no lo sabéis, pero todo esto es información pública, ¿vale? Bien, y esas 7 minas están en un sitio. ¿Vamos a abrir esas 7 minas? ¿Va el gobierno, el alcalde, el consejero, la consejera, los ciudadanos? ¿Tenemos la conciencia suficiente de que una cosa es el bla, bla, bla de, hombre, depender menos de China, ser más autoindependiente, bla, 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 bla? Sí, pero eso significa que aquí hay una mina de uranio cojonuda, tío, y que hay que abrirla. Con las mejores condiciones. Lo obvio no me hagáis decirlo. Reciclable, sostenible, todo lo posible, pero hay que abrirla. Y, en fin, eso tiene una serie de costes, ¿no? ¿Estamos los europeos y los políticos y las instituciones europeas preparadas para eso? Para mí esa va a ser la prueba de fuego de todo el discurso. Si no somos capaces en España de llegar a pactos y acuerdos para abrir esas 7 minas estratégicas que nos ha hablado la Unión Europea, pues apañados estamos. Tenemos que ir terminando, entonces os ruego respuestas muy condensadas y breves. Ya que has empezado antes diciendo que te gustaría estar hoy defendiendo a Almaraz, quería sacar el último de los debates cruciales que vive Europa. Parece que la lucha contra el cambio climático ha quedado relegada en la lista de prioridades globales. Estados Unidos se ha bajado del Acuerdo de París, lo que desincentiva a otros a seguir haciendo esfuerzos. Y esto entronca con el debate de la energía. Ha habido un fuerte desarrollo de las energías renovables. Europa, y en particular España, puede ser líder en este tipo de energía, pero simultáneamente, sobre todo a partir del apagón, se ha cuestionado un poco si hay una dependencia excesiva, y esto conecta con Almaraz, con el debate nuclear. Hay que prorrogar las nucleares, renovables sí, nuclear también. ¿Cuál es vuestra posición, Jordi? Muy breve. Sí, para mí y para la Unión Europea la nuclear es una energía limpia y por tanto combate el CO2, y creo que después del apagón casi todo el mundo nos suena ya lo que son la generación síncrona y no síncrona y la energía activa y la reactiva, y por tanto está sí a las renovables, por supuesto que sí. En el PNIEC dice que hasta un 80% de la generación eléctrica es renovable, lo suscribo, y el otro 20%. La nuclear, que es justo lo que tenemos ahora, que equivale al 20%. Y tenemos entonces un 100% de sistema eléctrico limpio. Anthony. El apagón sirvió. Yo personalmente, primero, me alegré que no sufriera mucha gente y segundo, me alegré que no fueran los rusos. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros para darnos cuenta de nuestra fragilidad y nuestras debilidades que dependen de nuevo de nosotros. Nuestras infraestructuras energéticas y nuestras redes eléctricas son del año de la polca, todas, lo sabemos. Bueno, hay que invertir y hay que cambiarlas, estamos todos de acuerdo. Eso es una inversión masiva y tiene que ser una inversión transeuropea. O sea, que todo el mundo tiene que poner pasta, el BEI tiene que poner pasta y hay mucha pasta que quiere invertir en Europa, con lo cual que no me vengan con que no hay dinero. Eso es, que no hay dinero que la gente le quiere dar a la Unión Europea, que le mantiene con su presupuesto de 1,2, que es ridículo para hacer Europa, seamos sinceros, de eso no hemos hablado, y a ver si España hace propuestas, como es la economía que más crece, decir, no, yo voy a poner más pasta a nivel europeo, porque yo soy el que más crezco, yo ya soy la cuarta economía, y vamos a gastar un poquito menos en la PAC, porque eso se está haciendo ya un poquito ya viejo, y vamos a ir un poco a la I+D, que por cierto puede beneficiar a la agricultura. Yo creo que en términos energéticos veo lo que puede ser la vuelta a la tortilla. El sur de Europa siempre ha sido dependiente porque la energía dependía de lo fósil. Hoy en día, ¿de dónde viene la energía de hoy y de mañana? Los mayores productores de renovables están en España, están en Portugal.
Ahora mismo eso se podría exportar con mucha facilidad. Ha habido un cambio en interconexión desde el apagón. Se ha duplicado la interconexión con Francia, se ha pasado de 3 a 5,5. Hay que estar en 15, hay que estar en 20. Bueno, pero ¿qué pasa? Que hay cosas que se están moviendo ahora. Si te mueves de 3 a 6, te puedo decir que de 6 puedes llegar a 15. Hay que decir verdades. Todo el mundo tiene sus secretos, todo el mundo tiene sus tabús. La realidad, ¿cuál es? Que en Francia hay una proclividad por proteger el nuclear. Nuclear ahora cuesta mucha pasta y no es así que su parque nuclear sea el más nuevo y el más eficiente. Eso lo descubrimos durante la pandemia. Tenemos que hacer también, pues inversiones en hidrógeno. Es una tecnología muy interesante, sobre todo para aplicación industrial. Seamos pragmáticos también. Y un elemento muy importante, no seamos más papistas que el Papa. Y en eso se ha pecado a nivel europeo, ya a nivel de arriba. El hidrógeno tiene que ser verde, puro verde. Bueno, señores, si no estamos ni dejando atrás ciertas cosas, no pidamos lo máximo del todo. Hay que ser mucho más pragmáticos, hay que decir, mira, está bien, vamos a subir Everest, pero no me digas que tengo que subir por el camino ese donde hay una avalancha, donde hay los nubarrones y donde caen rocas. Yo sé cómo subir Everest. Las industrias europeas saben cómo subir Everest, pero hay que dejarles y luego los tiempos tienen que ser relativamente factibles. Ahora mismo somos el 6% de las emisiones a nivel mundial, el 6%. Si queremos pasar al 0 para 2040 en este plan, vamos a tener cero industria. O sea que eso hay que sopesarlo. Solo que si los otros están en otro plan, tenemos que ser mucho más pragmáticos. Eva. Bueno, sobre el tema nuclear, a mí me parece muy bien. Yo creo que es absolutamente necesario. Lo que pasa es que a la industria tampoco le hemos dado ningún tipo de previsibilidad, porque le habíamos dicho que muy mal, ¿no? Entonces, pues ahora muchos de los expertos que trabajaban en el tema nuclear, pues se han pasado a trabajar en fondos de inversión, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema bastante grave. Muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Anthony, pero me vais a permitir, porque estamos ahora, tenemos en el público muchísimos representantes de la industria. Ayer escuché en una de las mesas el típico un poco, y pensé, es el típico problema que seguimos teniendo. A mí la gente, porque como trabajo en el Parlamento Europeo, pues muchas veces me dicen, no, es que lo más importante del todo es reducir y simplificar las trabas burocráticas, eliminar trabas burocráticas, mucha simplificación. Tenemos ahora muchísima legislación que la Comisión presentó, ¿no? Estos omnibuses, ¿no? De la simplificación. Pero después estos mismos representantes de la industria, pues cuando están en estos paneles, pues siempre te dicen, no, pero los objetivos no hay que tocarlos, ¿eh? Los objetivos, sí, a nosotros la industria de la automoción nos decía, cuando votábamos en el Parlamento Europeo los objetivos para 2030, nos decía, sí, coches eléctricos hasta 2030, ningún problema. Votamos la legislación, al día siguiente estaban en todos los medios de comunicación diciendo que imposible, que qué han hecho en Europa, que increíble. Vale, perfecto, pero sí, vosotros nos decíais que necesitáis seguridad jurídica y que todo va muy bien. Y ahora estamos en lo mismo. Entonces, si queréis realmente simplificación administrativa, pues vamos a tener que retocar quizás los objetivos. No me digáis que podemos hacer, que alguien decía ayer en una de las mesas, que sí, los mismos objetivos, pero simplificando todo mucho. No. Si tenemos unos objetivos para la lucha contra el cambio climático, administrativamente, pues de alguna manera vamos a tener que verificar esto. Y esto es burocracia. Entonces, o cambiamos algo los objetivos que nos hemos dado y los hacemos más realistas, que estaba diciendo Anthony, y de esta manera mantenemos y mejoramos algo nuestra competitividad, o estamos hablando siempre de lo mismo, pero no avanzamos. Anthony, Eva, Jordi, muchísimas gracias. Creo que hemos soltado un montón de ideas interesantes sobre la mesa. Continuaremos hablando del futuro de Europa y, sobre todo, hace falta que hagamos Europa con rapidez. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir
que no se levanten y les voy a pedir que no pues entablen ahora conversaciones, porque la mañana va a ser muy rapidita de una mesa a otra y todas son importantes. Seguimos, avanzamos en el programa, en la segunda mesa de la mañana. La cuestión de la seguridad se ha convertido en una prioridad sobrevenida en los países occidentales, acuciados por la incertidumbre ante un nuevo orden mundial. Gastar en seguridad y hacerlo de modo eficiente exige también evaluar con precisión la naturaleza de las amenazas y las capacidades humanas, técnicas y organizativas necesarias para hacer frente a las nuevas formas de conflicto. La nueva mesa que ponemos en marcha lleva por título Nuevos conflictos, nuevas capacidades y cuenta con Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, Beatriz Méndez Vigo, exsecretaria general del CNI, Ben Hodges, excomandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Europa. Todos ellos moderados por el presentador y director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito. Buenos días. En lo personal, gracias por invitarme a moderar esto. Ojo, cuántos amigos y cuánta gente estupenda veo por aquí. Estoy encantado. Les voy a plantear una cuestión previa, no solo a nuestros ponentes, sino a todos los que estamos en esta sala. Vamos a empezar animando un poquito esto. Somos conscientes, no digo los que estamos aquí, que imagino que los que estamos aquí nos interesa la cuestión y seguro que sí, pero somos conscientes en Europa y especialmente en España del concepto de la guerra híbrida. Dicho de otro modo, ¿tenemos en España conciencia de seguridad y defensa? Que levante la mano quien piense que sí. Nadie. You understand me? I understand nadie. Es impresionante. O sea, solo con esto me parece que esta mesa tiene muy buena pinta. A lo mejor nos enseñan muchas cosas porque creo que nos van a inyectar, seguro que sí, un poquito más de conciencia de defensa. Empiezo por el principio. General, ¿somos conscientes en Europa de las amenazas del concepto de guerra híbrida? I think it depends on where you are in Europe. People in Poland, Finland, Romania, they're not confused. Baltics. Right. They're not confused. But if you are in, if I may say, in Spain or Portugal, some parts of Italy, it seems so far away, we don't have to worry about it. And that's the danger, is that we do not have a unified recognition across Europe that Russia is at war with us. And when you call it hybrid, hybrid doesn't sound so bad. I mean, a hybrid car is kind of cute. So if you say hybrid war, it doesn't sound so threatening. For the Russians, they are always at war, whether it's disinformation or criminal activity, destroying infrastructure, violating airspace, forcing us to shut down our airports, to sabotage, to assassination, to open warfare. That's all Russian all the time. And we're like, maybe it's a crisis, but it's not war. And so therefore, we don't have the urgency to do what needs to be done. I mean, are we going to have drones shut down Santiago Airport or Madrid Airport before people in Spain go, phew, they can reach us? And I think that's the danger, and that's what Russia uses. They exploit that to create divisions in Europe. Beatriz, hay una pregunta. ¿Somos conscientes? ¿Por qué no tenemos esa cultura de defensa y seguridad? Bueno, yo creo que la respuesta del público, con la que has comenzado este panel, ha sido muy honesta y muy acertada, correcta. Es decir, nadie ha levantado la mano diciendo que efectivamente en España no tenemos concepto de defensa, ¿no? Y seguridad. Bueno, es por razones históricas, en primer lugar,
Yo creo que no hemos participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y luego por nuestra situación geográfica, que también nos deja en una punta muy de Europa y no sentimos el aliento, la amenaza que ahora mismo, por ejemplo, está planteando un conflicto en suelo europeo, que es el primer conflicto bélico tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Es decir, no sentimos en estos momentos con la misma percepción que otros países, evidentemente, de Europa Central y de Europa del Norte, que conocen muy bien lo que es una invasión rusa o lo que es un control o un dominio ruso, pues nosotros jamás hemos pasado por esa experiencia y, por lo tanto, no lo percibimos como realmente la amenaza que es, ¿no? Y que está constituyendo en estos momentos para toda Europa, también para nosotros. Pero no somos conscientes. No somos conscientes. Y luego no hay y nos falta en España mucha cultura de defensa. Aunque se ha hecho un esfuerzo, yo creo que en los últimos años, en intentar promocionar esta cultura de defensa, la verdad es que el español se siente extraordinariamente seguro. No sabemos bien por qué. Es muy carpe diem. Es decir, nosotros vivimos la vida, que es una de nuestras virtudes, con mucha alegría, pero con muy poca conciencia de, efectivamente, los riesgos y amenazas que están además proliferando, que además de a los clásicos, a los antiguos, se unen en estos momentos unos nuevos, en gran parte derivados de la implementación o de la aplicación de las nuevas tecnologías y que además se están desarrollando a un ritmo y se van a seguir desarrollando a un ritmo vertiginoso. Entonces yo creo que debemos seguir intentando seguir con esta labor pedagógica para intentar que efectivamente el español se sienta concernido en la defensa y seguridad. Y luego hay partidos políticos en España, supongo que en otros países europeos también, que, bueno, efectivamente no son nada partidarios de los gastos en defensa. Es decir, el gasto en defensa tiene muy pocos defensores, valga la redundancia. Y entonces, bueno, pues ellos piensan que ese gasto se detrae de un gasto social que mermaría nuestro bienestar y el progreso y que en el fondo no es tan necesario, por decirlo de alguna manera. Es que el estado del bienestar, el primer nivel del estado del bienestar es la seguridad. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Si no hay seguridad, ni vas al cole, ni vas al hospital, ni tienes pensiones. ¿No? Eso es fundamental. Estamos entonces, partiendo de la base, de esa falta de conciencia, ¿todo el terreno está por ganar? Desde el punto de vista económico e industrial, por ejemplo, Ángel. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo que, rompiendo una lanza a favor de todo el público, yo creo que nadie se atrevía a contestar a la pregunta, ¿no? Porque no es que no tengamos esa conciencia todavía de la seguridad, ¿no? Yo creo que la estamos teniendo y la estamos cogiendo a marchas forzadas por los acontecimientos que en los últimos tiempos nos están pasando, ¿no? Mi opinión sí es que empezamos a tenerla, que es una gran... Tenemos ahora mismo ese gran reto de tener esta conciencia sobre la industria de defensa y que poco a poco estamos viendo que sí que tenemos esa amenaza y que esa amenaza está ahí, que es una realidad, ¿no? Y relacionado con la parte de la industria y de cómo se nos ve y cómo se ve la parte de la defensa, como decía Carmen, pues se han hecho grandes esfuerzos en conseguir que la ciudadanía vaya aportando, teniendo más conciencia sobre la defensa, y se han hecho muchos esfuerzos por parte de las industrias y de las autoridades y del Ministerio en ir dando toda esa conciencia social sobre la parte de defensa y cambiar el modo de ver la defensa que tenemos actualmente los ciudadanos. Siguiendo con el concepto de guerra híbrida y en la situación en la que se encuentra Europa y, por lo tanto, España, os voy a preguntar a cada uno por vuestra especialidad. ¿De qué deberíamos estar más preocupados, general? ¿Dentro de la guerra híbrida, de la guerra convencional, de la ciberseguridad, de la desestabilización del enemigo o del crimen organizado? Por buscar 3 o 4 elementos. ¿Cuál es el más grave? The first thing is that our political leadership has to speak to us as if we are adults and talk about what is at stake. I've heard a lot of political speaking the last 2 days. Beautiful. Nobody talked
directly to us about the threat. They were vague, general, and this is to a very friendly audience. I didn't hear anybody say Russia wants to destroy everything that we care about. I don't mean missiles into Madrid, but they want to destroy it, to undermine all of our institutions. And so we have to get serious about them as a threat. That doesn't mean that someday in the future, when Russia is required to live inside their borders like everybody else, that we cannot return to energy, trade, ice hockey, all of those things. I know hockey maybe is not a big sport here in Spain, but all the things that we would like to do with a member of the UN Security Council. Think about what they do on a daily basis, permanent member of the UN Security Council. So that's the first thing. The second thing, we have to teach children, like the Finns do, to be able to listen to the news, listen to information online to pick out what's real, what's not real. So it begins with education also. You know, in my country, in the United States, we are devastated by disinformation. We have half of a population that believes total nonsense all the time. And the Russians are just pumping that in. So I would say this is an important part of defending is also making sure our society is prepared and that they trust the government institutions to do the right things. Then the third thing, you know, we're talking a lot about defense investments. Job one for every minister of defense of every country is what we call readiness. With whatever you have, men, women, Army, Navy, Air Force, Special Forces, cyber defense, everybody is ready to do their job, to fight tonight. That means you have enough people on your ships, with your aircraft, and your Army. They are properly trained. They have money for fuel, ammunition, maintenance. That's the most important thing. Modernization, new equipment, that's also obviously a part. But you have to be ready to fight. And this is where I would like to hear your defense minister every day talking about, here's where we are on readiness. We have enough people or we don't. We have enough maintenance or we don't. Our soldiers are able to use their weapons for training or not. Every day that's got to be the priority. So, and of course, you know, taxpayers are paying a lot of money for defense. And so you should demand of your ministry that the soldiers are ready to do their job. And then the last thing I would say, yeah, I stay away from domestic politics. That's not my role in another country. But I would say you could argue, debate whether or not Spain's investment is where it should be, what it agreed to do, or every other country in NATO agreed to do. This is a choice for the Spanish people. But think about if your son or daughter is in the Army or Navy or Air Force or Special Forces, and they are sent to a mission on behalf of Spain, whether it's a NATO mission or maybe it's something in the Sahel or wherever, surely you want them to have the best equipment, no matter where it comes from, the best training, the best leadership, the best possibility to accomplish their mission, and the best possibility to survive and come back home. I mean, that's what every parent would want for your soldiers. Then you should be demanding, how can Spain not invest in guaranteeing that we have the best possible chance for our soldiers to do their mission and to come back alive? El capítulo de la inteligencia, de la información, dentro de ese nuevo concepto de guerra en el que estamos metidos, es fundamental. Es absolutamente fundamental. Es decir, no hay seguridad ni una defensa eficaz si previamente no hay una inteligencia también eficaz. Que va por delante. Que va por delante. O debe ir muy por delante de la primera línea que pudiéramos poner de defensa. Claro, la cuestión es, en términos generales, si los políticos hacemos caso de las agencias de inteligencia.
Bueno, yo creo que la relación entre los destinatarios de la inteligencia, que son el presidente del Gobierno y los ministros de la Nación, lo primero que tiene que haber es una confianza. Es decir, los políticos, te refiero en términos generales, pero yo me refiero al presidente del Gobierno y su gabinete ministerial, tienen que confiar en la persona que dirige el servicio de inteligencia y en sus miembros. Es decir, que nosotros, en contra de muchas leyendas que hay en los servicios de inteligencia, no decidimos absolutamente nada. Es decir, los que deciden, evidentemente, son los políticos. Por lo tanto, los objetivos los elabora la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, en el caso español, todos los años. Y esa comisión, ese acta donde el Gobierno le dice al Servicio de Inteligencia español, solo hay uno en España, como ustedes saben, que es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, le dice que durante ese año requiere de él información sobre esta lista de objetivos, que además firma el presidente del Gobierno y que van en orden de prioridades, con independencia de, por supuesto, a lo largo del año, con este mundo cambiante y tan conflictivo en el que estamos viviendo, pues puedan surgir otros y en ese momento pues se añadan a esa lista de objetivos. Y nosotros lo que hacemos con esa lista de objetivos es, somos un organismo de la Administración, pero no somos un organismo más. Y no somos un organismo más porque nosotros adquirimos información e inteligencia, insisto, que nos fija el Gobierno sobre riesgos y amenazas por procedimientos propios del servicio, que no son accesibles para ningún otro organismo del Estado. Esa información la transformamos en inteligencia y que mandamos, que distribuimos al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación con el fin de detectar, prevenir o neutralizar todo riesgo o amenaza contra los intereses nacionales. Me has dejado votando el tema que plantearé después, si te parece, Sí. que es el futuro de esa inteligencia, cómo esas agencias en España o el MI6 o el que corresponda, tenéis que trabajar unidos también, porque la globalización también creo que tiene que venir por ahí. Luego lo abordamos, que no se me olvide. Dentro de ese concepto de guerra moderna, de guerra total híbrida, Ángel, la tecnología. ¿Los malos, o en este caso el enemigo, va por delante también de Europa? Bueno, yo creo que no van por delante, lo que sí que van es más rápido, ¿no? Al final las tecnologías son las que... Bueno, ir por delante e ir más rápido en una carrera es lo mismo. Es lo mismo. No quiere decir, está claro que sí, solo que son más rápidos poniéndola en marcha, ¿vale? Para matizar exactamente la definición. Lo cierto es que vamos a decir que los que la emplean, o en este caso los posibles malos, pues se saltan casi todos los procedimientos normales de obtención o los procedimientos más estándar para al final ponerla en el uso en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Al final, en este último conflicto, o en el conflicto que tenemos en la actualidad, lo que se está viendo, evidentemente, pues es el nivel máximo de conflicto que se puede tener a día de hoy, que es pues el tradicional, la artillería y una serie de métodos de destrucción de ciudades y de objetivos, ¿no? Pero sí que hay que estar muy preparado, o se ha visto cómo han aparecido pues estos nuevos elementos, como son los drones, la inteligencia llevada a la parte de la difusión de noticias, de cómo se ha manipulado todo lo que tiene que ver con la desinformación, o la información en este caso, para usarla como desinformación. Y lo más moderno que existe ahora mismo en cuanto a la ventaja tecnológica, que ha sido los drones, que con muy pocas capacidades tecnológicas a primera vista, muy barato, muy bajo coste, ¿no? Se obtiene la desgracia, o se obtiene pues un alto precio en la destrucción de instalaciones o de ciudades completas, ¿no? Como se ha visto, ¿no? Y además tiene muy mala detección de este tipo de amenaza, ¿no? O su neutralización es poco posible, ¿no? Con lo que está pasando últimamente y lo que vemos y nos cuentan, que si han quitado la señal GPS a un avión, que si le engañan en la posición actual en la que se muestra que hay un posible enemigo a batir o un posible blanco, resulta que todo esto pues está
hecho con procedimientos de jamming o de spoofing o estas tecnologías que son muy baratas o se han convertido en baratas y asequibles para todos estos ejércitos o los malos, ¿no? Como así llamarlos. Y es el gran cambio que se está viendo en esta nueva situación bélica. General. Of course, the enemy is ahead of us. Of course they are. I mean, we have incredible technology, but they are ahead of us. How in the hell could Russia launch 21 drones into Poland and we were not ready for that? I mean, after watching Ukraine for the last years, and we were still not ready and now people are, oh my God, we need a drone wall, like Star Trek or something, all right? We have to get serious about defending our population and especially our strategic infrastructure, airports, seaports, underwater, transportation, that has to be protected. And the Russians have shown us they have zero respect for us. Knowing that the EU was meeting in Copenhagen, what do? They fly drones all over Denmark, shutting down everybody's airports. So the Russians are then telling us they decide when we can work. I mean, that's what they're saying. They are telling us we are very sure that the United States will not do anything because we have 10,000 American soldiers in Poland and they still launch 21 drones into Poland. So they were sure we would not do anything. Now, kudos to the Polish Air Force that at least they had the rules of engagement that allowed them to shoot. But why would you use an F-35 that shoots $1 million missile to knock down a drone? That tells you we were not ready. So you should be demanding that the Spanish Air Force is involved in exercises every week to improve. I mean, that's the drone wall, is when you have everybody's radar together, all the air traffic control systems together, and you have men and women who are prepared on the air and on the ground and at sea. By the way, you have some of the best air defense capability on the planet in your Navy. That's all got to be part of it. And the drones are not going to come necessarily from Russia. I mean, we know for a fact that some of the drones flying over Denmark were flying off of these illegal Shadow Fleet tankers. How is that even happening? So we are not prepared. We have, of course, we have the best technology, but it doesn't matter if we're not prepared to use it. So again, this is where our political leaders have to say, this is real. It ruins us economically when you shut down air traffic. What do you think happened in Munich yesterday? Yes. Munich airport yesterday. All right, there's an economic impact when you can shut down Munich airport, you can be sure, especially in the middle of Oktoberfest, okay? But it's also not a coincidence that this happened on the day of German reunification, the 3rd of October. So this is the Russians going to all of us. Excuse me. En la segunda parte de la mesa, nuevas capacidades. Cambiamos el orden de la intervención. Ángel, sí. Para nuevas capacidades hace falta mucho dinero. Hace falta más gasto de defensa. Y en la mesa anterior ha sido muy interesante, no sé si se ha llamado la atención, cuando han dicho el poco dinero que en el caso concreto de España se ha solicitado vía esos créditos para defensa, solo 1.000 millones. ¿Cómo es posible? Es inexorable aumentar el gasto en defensa y seguridad, ¿no? Bueno, depende de la ambición que tengamos que tener, que por supuesto debe ser la máxima, ¿no? Para llevar a cabo ese aumento del gasto en estar preparados y ese gasto en defensa. Yo nunca lo llamo gasto porque creo que más bien es una inversión en nuestra seguridad, ¿no? Y que nuestra defensa defiende nuestra economía y con nuestra economía tendremos que pagar esa defensa. Entonces, creo que aumentar el presupuesto de defensa tal como se ha aumentado y como lo está aumentando la Unión Europea con estos diferentes mecanismos y procesos, con el programa SAFE, con el programa Rearme, ¿no? Pues consideramos desde la industria que, por supuesto, hay que hacer la mayor inversión posible, ¿no? Para tener la capacidad que nos toque tener. Pero además creo que es importante que la industria nacional, de la cual pues, yo represento una parte,
estemos muy preparados y muy concienciados para poder llevarla a cabo, ¿no? Y es el momento también de esas grandes alianzas, de las alianzas europeas. Antes, en el panel anterior, pues hablábamos pues del tema de Europa en la defensa, pero también tenemos que tener claro que una de las pocas partidas o de las pocas cosas que no se socializó en Europa fue la defensa. Cada Estado miembro, su responsabilidad es la defensa, y de ahí es la parte que desde la industria podemos decir a nuestros políticos que es en lo que se tienen que poner de acuerdo. Está claro que hay que ponerse de acuerdo rápidamente en cómo vamos a hacer que la defensa de Europa solo sea una, que es muy difícil porque hay muchísimos intereses, vamos a llamarlos ni siquiera industriales, que serán muy difíciles de plantear, pero si primeramente los políticos no se ponen de acuerdo para esa Europa de la defensa, industrialmente menos, porque todos tenemos pues nuestros egos, nuestros intereses y nuestra forma de llevar nuestras industrias, que están todavía muy nacionales y muy partidistas de tu zona, ¿vale? Y ahí es donde va a estar el gran reto para poder tener esa gran capacidad. A mí, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí está el general, ellos sí solo tienen un solo procedimiento de obtención, ellos tienen un solo objetivo y una sola misión, ¿no?, que es defender su forma de vida. Nosotros tenemos 27 y, como antes decía Jordi Sevilla, pues está claro que no nos vamos a poner de acuerdo 27 porque tenemos 27 intereses diferentes. Sí, pero también decía Jordi Sevilla, y tenía razón, que se pongan de acuerdo los que se pongan de acuerdo. Eso me ha encantado escucharlo, ¿no? Y si se es que además de acuerdo seguro que dentro de los importantes o de los grandes, en el 90% Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido, aunque no esté en la Unión, y nosotros estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que estamos de acuerdo, desde luego, en lo esencial, que es el momento, hay que tomar la iniciativa, hay que hacerlo y no nos lo podremos perdonar si no nos preparamos, ¿no?, para lo que pueda venir. Beatriz, partiendo de la base de que los servicios de inteligencia y de información siempre son prospectivos, siempre trabajan pensando en el futuro, ¿ese gasto en defensa es inexorable? Ese gasto, esa inversión en seguridad. Esa inversión en seguridad y en defensa es inexorable. Primero, porque formamos parte de unas alianzas y como aliados fieles y leales debemos cumplir con nuestra obligación como miembros. Y segundo, porque efectivamente estamos hablando de que no hay estado de bienestar, no hay libertad si no hay seguridad. Por lo tanto, es un gasto absolutamente inexorable e imprescindible. Y además va a tener que ser una inversión muy fuerte en industria y en tecnología, porque no solo tenemos que tener una autonomía europea, sino que tenemos que tener también una autonomía tecnológica, o por lo menos intentarlo. Es decir, va a ser muy difícil, eso requiere un esfuerzo de inversión importantísimo e imprescindible. Ahora hablamos de China. Hablando de autonomía y de independencia tecnológica, que me parece un capítulo muy interesante. En Estados Unidos, en general, este problema del gasto en defensa, por lo menos ante la opinión pública, no lo tienen. ¿Es inexorable para Europa, a su juicio, ese incremento de la inversión en defensa? ¿Gastamos poco? I think the most important aspect of defense investment, in addition to what I've already said about readiness, is do you have the capabilities that you need? Can you defend infrastructure? Can you destroy the enemy's vulnerabilities? Can you perform all of the tasks in the maritime domain that you have to have? And can you do it now? If your plan, Spain, is in 10 years we'll be ready, well, you can forget what you have now. So, of course, you have to modernize and have a long-term plan for modernization, which is always going to be a big chunk of your defense budget. I mean, in NATO, the agreement was 20% of your defense investment should be towards modernization, new ships, new planes, next generation fighters, et cetera. So you have to keep doing that.
But Spain already does have very good strategic relationships with American companies, with German companies, with others that I think you do not want to lose. That technology, you already have access to it. If you sever the link with your American partners or your German partners or other Israeli partners, you cannot replace that overnight. So I think that would be my counsel to my Spanish friends. Don't lose the strategic partnerships you already have and the capabilities that come with those strategic partnerships. Now, I would also like to pile on to what Beatrice said. Intelligence is not just satellites. It's not just having the best spies that are able to penetrate other. It's also about the relationships. And my experience is that no matter what was happening at the political level, down below at the professional level between intelligence professionals, it has always been very good. The United States depends on Spanish intelligence. We depend on German intelligence. We depend on Polish and British intelligence. And it's not just satellites. It's the whole network of information of how the nations collect and analyze information and then share it. So I think Spain's defense and security depends on that strategic relationship as well. And I would defer to Beatrice on this, of course. But then finally, is Europe spending enough? Of course not. But you can't put a sign on your border that says, hey, we're 2%, we're good. Okay, that will not stop anybody. The Russians have to look over there and say, holy hell. They are ready. I mean, they are ready. We don't want to mess with that. And but right now, I think they're not too impressed. And even worse, the Chinese are not impressed. Because the Chinese are seeing that we can't even stop shadow fleet vessels. I listened to the European Commission's Special Envoy for Sanctions last year at a conference, and he referred to these shadow fleet vessels as end-of-life vessels. I would not want to be a sailor on a vessel that is classified as end-of-life, which means each one of these things is an environmental disaster waiting to happen in the Baltic Sea, in the Black Sea, off your beautiful Atlantic coast. So the Chinese are saying that we can't even stop that. It's, well, we can't touch them. It's international waters. We can't. So we're going to have to wait for the disaster to do something about it. I think they see that we are still not serious. Es curioso, no sé si les ha pasado la misma sensación, pero los europeos y los españoles, cuando hablamos de los malos, de los potenciales enemigos, de la guerra híbrida, los americanos no se cortan un pelo y hablan de los rusos sin ningún problema. Nosotros, que a mí me parece bastante más sincero, pero en fin, no deja de ser un eufemismo por nuestra parte. El futuro de la inteligencia, y creo que lo he dejado votando, ¿pasa absolutamente por casi un servicio común, Beatriz? Bueno, todo el mundo es consciente de que ahora mismo hay un debate a nivel europeo sobre capacidades en seguridad y defensa, y ahí entra también, por supuesto, el capítulo de los servicios de inteligencia, de la inteligencia, ¿no? Bueno, hay un debate que no es nuevo, ya es antiguo en Europa, sobre si esas capacidades son suficientes o ante los nuevos riesgos y amenazas a los que vamos a tener que hacer frente, deberíamos avanzar, dar un paso más hacia adelante y tener lo que se llama, de lo que se habla es de un servicio de inteligencia europeo, de Bruselas en exclusiva, ¿no? Bueno, en ese sentido hay varios problemas y ya unas decisiones políticas adoptadas. Lo primero que te quiero decir es que, a pesar de del desconocimiento, lógicamente, que tienen ustedes, las relaciones, como ha mencionado el general Hodges, las relaciones entre los servicios de inteligencia y entre servicios aliados son intensas, fluidas y eficaces desde hace muchísimo tiempo. En la Unión Europea, aunque no exista un servicio de inteligencia europeo, y ahora hablaré el por qué y por qué se ha tomado otra decisión, al menos en estos momentos, hay una estructura
formal y una estructura informal de intercambio de inteligencia. Y además la doctrina de esta colaboración, de esta cooperación ya muy antigua entre servicios de inteligencia ha variado. Primero, hace muchísimos años, los servicios de inteligencia, como la inteligencia es muy difícil de obtener, seguían muchísimo la doctrina de compartir, de compartimentar. Es decir, de dar lo menos, de reservar, de proteger esa información que tanto les había costado obtener, puesto que consideraban en muchos casos a otro servicio de inteligencia, incluso aunque fuera del entorno, como un competidor, ¿no? De allí se pasó ya hace mucho tiempo a la doctrina de compartir, de la necesidad de compartir. Y ahora estamos llegando prácticamente a nivel, desde luego europeo, a una tercera fase, que sería obligación de compartir información. Ningún servicio, ninguna agencia de inteligencia, por muchos recursos que tenga, por muy poderoso que sea, es excelente en todo. Eso es imposible. Además, las amenazas no conocen fronteras. Es decir, se ha convertido en una característica de la inteligencia moderna el compartir inteligencia sobre riesgos y amenazas que nos afectan y que nos amenazan, valga la redundancia, a todos nosotros. Es decir, y en ese sentido me he quedado muy tranquila porque, como les digo, yo creo que la inteligencia europea no está estancada como a lo mejor otros participantes en otros paneles y en otros ámbitos han dicho, ¿no? O que no sienten la necesidad otros ámbitos de la urgencia de reaccionar o de adoptar medidas. No, la inteligencia europea, de alianzas europeas y también en la OTAN, como he hablado antes con el general Hodges, a través de la inteligencia civil y militar, que ya está absolutamente consolidada en la alianza transatlántica, pues a nivel europeo se produce. Lo que se ha de decir, ¿qué problema hay para la discusión de si se decide llegar a un servicio de inteligencia europeo? Bueno, primero hay un tema jurídico y es el tratado que está en vigor, que es el Tratado de Lisboa del año 2009, en el artículo 4.2, excluye la potestad legislativa de las instituciones europeas en materia de inteligencia, porque deja la seguridad nacional en manos exclusivamente de los Estados miembros. Eso ya está superado. Bueno, está superado. En la práctica. Pero está superado en la práctica, pero no está superado del todo. Es decir, hay muchos estados todavía muy reticentes a que esa soberanía nacional se vea mermada en este sentido, ¿no? Y entonces hay dos informes de referencia en relación a lo que está pasando en la inteligencia europea y cuál puede ser su evolución en un futuro inmediato, en un futuro muy próximo, que son, por un lado, la brújula estratégica de seguridad y defensa del año 2022, que fue una respuesta de la Unión Europea a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Y ahí lo que se determina habla más que nada de capacidades de defensa, ¿no? De estrategia de defensa, de política de defensa y de acción exterior, pero sí se fija en la inteligencia. Y en ese sentido lo que dice es que hay que potenciar e intensificar el intercambio de inteligencia y lo hace a través de la SIAC, perdonen, es SIAC. SIAC es un acrónimo que corresponde a las siglas en inglés de un organismo que es el Single Intelligence Analysis Capacity en Bruselas, que lo que hace es coordinar la inteligencia europea a través de las dos únicas direcciones que ya formaban parte de la estructura formal de la Unión Europea, que es el Centro de Inteligencia, el INTCEN, que se llama, de la Unión Europea, y la inteligencia del Estado Mayor, de la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Unión Europea. Y entonces el SIAC, que es este organismo, le dice la brújula estratégica, deben ustedes procurar inteligencia geoestratégica a los dirigentes de la Unión Europea para ayudarles en sus líneas de acción exterior y, por supuesto, de política de seguridad y defensa. Y el segundo informe, que es también un informe ya de referencia, es el informe Niinisto, que, como ustedes saben, es un informe encargado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, por eso se llama el informe según el autor, y él está más que nada mucho en el sentido de capacidades de defensa y de las que también ha hablado el general Robert Hodges en intervenciones previas a la mía, y es preparar a la Unión Europea para lo que pueda venir, para todo ese riesgo, todo ese espectro de riesgos y amenazas, advirtiendo además Niinisto en el informe
que es necesario adoptar medidas urgentes por parte de la Unión para neutralizar esos riesgos y amenazas, porque de lo contrario, en la propia democracia, las propias libertades, el propio estado de progreso y bienestar de la Unión Europea y de sus Estados miembros, por lo tanto, se podría ver profundamente alterado o amenazado, ¿no? Y en inteligencia lo que dice es consciente de que todavía no existe la madurez suficiente para crear ese servicio de inteligencia europeo. Dice sí, pero los Estados miembros en cualquier modo tienen que intensificar la coordinación en el intercambio de inteligencia a través de los servicios de inteligencia, por supuesto, sobre todo para hacer frente a todos los ataques que las propias instituciones de Bruselas, no ya los Estados miembros, están sufriendo, como la guerra híbrida que tú decías, ¿no? En el espacio hace referencia a 3 amenazas o riesgos. Muy breve, por favor. Ciberseguridad, contrainteligencia y contraespionaje. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo la contrainteligencia. ¿Pero un agente de inteligencia no es un espía? ¿Un agente de inteligencia no es un espía o todos los espías no son agentes de inteligencia? Bueno, somos miembros de un servicio de inteligencia. Un agente es en nuestro lenguaje desempeña otro rol. Ya. No es un miembro de un servicio de inteligencia. Pero no es lo mismo contrainteligencia que contraespionaje. Ya. La contrainteligencia es mucho más amplia. Es apasionante el debate de la cuestión. Yo estoy aprendiendo muchísimo. La lástima es que nos quedan 18 minutos nada más, que lo sepan. Cambio completamente el balón de banda. China, pensando precisamente en ese futuro, el capítulo China, no lo podemos considerar como un enemigo, por ahora, espero, pero ¿hasta qué punto es un competidor? ¿Hasta qué punto debería preocuparnos, Ángel? Bueno, actualmente China no es una potencia en la fabricación y el desarrollo de armas y de armamento. A día de hoy, los países miembros de la OTAN no tenemos material chino en nuestros arsenales o en dotaciones de nuestros ejércitos. Ya, apenas. Pero, si me permite, no tenemos material chino bélico. Bélico. Pero tecnológico, en el fondo, en este nuevo modelo. Tecnológico, tampoco tecnológico en uso, pero sí construimos nuestro material con muchos componentes y materia prima proveniente de China. Ya. O sea, China es un actor importante a día de hoy en la fabricación de nuestros elementos, ¿no? Y de nuestro material, pero a día de hoy las empresas chinas no están presentes en los países OTAN, o no lo están simbólicamente. Prácticamente es un reducto o un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Pero sí están muy presentes en otros países y en otras latitudes, como el continente africano, Latinoamérica y todo Asia, ¿no? Entonces sí que será un gran competidor a futuro, ¿no? Pero a día de hoy pues es el gran proveedor de parte de nuestros equipos en muy diferentes cosas, desde la materia prima como aceros, aluminios y todos estos materiales a componentes electrónicos, ¿no? Yo creo que China, desde luego, pues es quien es, ¿no? A veces dicen que es el 1, otras que es el 2, pero lo que está claro es que está ahí, está para quedarse, ¿no? Y lo que hay que ver desde la Unión Europea y desde las empresas es cómo se va a colaborar con ellos o cómo penetrarán en nuestro mercado, ¿no? Tanto de defensa como de seguridad. Tenemos que contar con ello porque es una realidad y ya los tenemos aquí, pero volviendo un poco a lo que es la industria de defensa europea, desde luego no tenemos nada que envidiar a ninguna. Y aquí me gustaría comentar un par de cosas, ¿no? Y dejar pues algún punto que creo que conviene clarificar, ¿no? La industria de defensa europea tiene todas las capacidades, tenemos toda la tecnología, ¿no? Y estamos preparados para hacerla. Y posiblemente lo que no nos ha pasado hasta el día de hoy es que hemos tenido la oportunidad para hacerla y la decisión de ponernos a construirla, ¿vale? Cuando nos dicen, y a mí eso pues tenéis que entender que no me gusta escucharlo, ¿no? Cuando dicen Estados Unidos va 20 años por delante de la industria europea española. Mira, no. O sea, no puedo compartirlo, evidentemente, ¿no? O sea, yo no considero que nuestros ingenieros y la gente que diseña el equipamiento de defensa pensar que está 20 años por detrás de cualquier joven en cualquier otro país. Has dejado votando casi la conclusión, nos queda un cuarto de hora, es la palabra oportunidad, que no se nos olvide.
El capítulo China es tu tema, Beatriz. Te pido en un par de minutos, si es posible, ¿cuánto debemos estar? ¿Preocupados o no? Yo creo que debemos estar preocupados. Fíjate si debemos estar preocupados que en el Foro La Toja, vínculo transatlántico, todos los que hemos estado aquí oyendo todas las experiencias, China ha sido el tercero. Es decir, hemos hablado casi más de China que de Europa o incluso de Estados Unidos. Y ha habido diferentes opiniones. Bueno, yo creo que China, esa es mi opinión, pero yo creo que es una opinión muy fundamentada. Se habla de China como potencia económica, se habla de China como potencia militar, porque para no ser un país con pretensiones de invadir a otro o de plantear, realmente es espectacular el rearme del Ejército Rojo en estos últimos 10 años. Eso lo puede decir cualquier militar. Y el aumento de sus capacidades bélicas, ¿no? Convencionales y no convencionales. Y se habla, como digo, de China también, pero no se habla de un factor que yo creo que es determinante, y es que China tiene un proyecto de gobernanza global y piensa que ese sistema de gobernanza global, por supuesto aspira, está confrontando ya con Estados Unidos para liderar el mundo, pero piensa que ese sistema de gobernanza global, que desde luego no es el nuestro, es opuesto al nuestro, puede servir para países del tercer mundo, en vías de desarrollo, donde además ha tenido una penetración espectacular y absoluta, puede adecuarse mucho mejor ese sistema que lo que es una democracia que respeta las libertades y los derechos humanos. Y posiblemente en algunos casos, dada la idiosincrasia, la naturaleza de los regímenes políticos de estos países, pueda tener incluso razón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta que no todo es potencia militar, no todo es potencia tecnológica, no todo es potencia económica, sino que China, y eso nunca lo ha perdido de vista, tal vez nosotros en algunas ocasiones lo perdamos más de vista, tiene un proyecto ideológico. Político. Y político. Y Xi Jinping, incluso su propio proyecto político, lo que no había hecho ningún líder político chino anterior a él, lo ha elevado a nivel constitucional. Es decir, ha conseguido introducir su propio proyecto político en la Constitución de la República Popular de China. Por lo tanto, es un riesgo y una amenaza. ¿Se debe comerciar con China? ¿Se deben de tener relaciones con China? Sí, por supuesto, es inevitable. Tampoco nos focalicemos toda Asia en China. Hay mercados extraordinarios, y lo han dicho varios de los participantes, en los que también Europa podría competir, podría exportar o podría importar. Pero sí, ¿cómo y en qué? Y mi opinión personal es que no debemos poner en manos chinas, por todos los argumentos que he expuesto, nada que roce con la seguridad nacional. Porque cualquier empresa china, del tipo que sea, siendo requerida por las autoridades chinas para la consecución de su objetivo, dará toda la información de la que disponga sobre nosotros. Es muy curioso porque los que estamos aquí seguro que hemos viajado a muchas capitales africanas, grandes capitales africanas. En el avión correspondiente, ya sea desde Toja o desde Etiopía o donde hagas el enlace, puede haber algún alemán, algún español, pero siempre hay un montón de chinos en el avión. Es muy curioso. Luego allí no los ves, pero siempre hay un montón de chinos que desembarcan contigo. ¿Está de acuerdo, general, en lo que ha dicho Beatriz sobre China? Well, of course, I would defer to her expertise and analysis, but I would say that we have a real problem with Chinese control or influence of almost all of our transportation infrastructure. I mean, Hamburg has a huge Costco terminal, and you are naive if you don't think that the PLA, that the Chinese special services are not using those terminals to see and understand everything that's going on in the port of Hamburg or in Piraeus port or in all the other ports. And Hungary has been an absolute disgrace to become the hub of Chinese activity in Europe. I mean, you go from Piraeus straight to Budapest and then everywhere else. And they are an accomplice to this. In Duisburg in Germany, that's the terminus of the great New Silk Road. It's okay, but let's keep our eyes open and understand how vulnerable we are when somebody like China has so much control or influence
over our transportation infrastructure, which is necessary for obviously moving troops and equipment, but also all the stuff that all of our industry depends on. And of course, the United States, we've made a terrible mistake giving up our own critical minerals, our ability to process and refine critical minerals, and so that China now controls an enormous amount of the critical minerals that all of our industries need. I don't know that we're going to be in an actual kinetic conflict with China soon. They are very dangerous. I mean, you see on TV what they do with the Philippines and the Vietnamese with their vessels ramming other vessels. The Chinese fishing fleet is a quasi-military arm of the Chinese Navy, and they smash fishing fleets of Vietnam and the Philippines and Malaysia, Indonesia, for the purpose of asserting claims over parts of the ocean. So I think they're playing a longer game, but they're watching how poorly we are pushing back against Russia. That's a bad signal. Los que trabajamos en la radio tenemos una ventaja y es que trabajamos al segundo. 8:34 nos quedan. Por lo tanto, hemos empezado con un baño de realidad muy dura, el de la falta de conciencia de defensa. Les hago otra encuesta y la traslado a la mesa. ¿Quién piensa que la Unión Europea, nosotros, estamos ante nuestra gran oportunidad? Que levante la mano quien piense que sí, que estamos ante una gran oportunidad. Casi 2 minutos cada uno. Desarrollemos la idea. ¿Por qué estamos ante una gran oportunidad? What are Europeans scared of? Well, I mean, why don't you have more self-confidence? Money is not the problem. I've been here for 3 days. Money is not the problem. Okay. The problem is self-confidence. If you add together all of the industry, the population, the super intelligent people, engineers, the wealth of all of the EU, plus Norway, plus UK, plus Canada, it dwarfs Russia. And it's on par with China. What are you scared of? Why don't you act with more confidence? You have everything there except the political will to put it together. I'm a little weary. I live in a very nice part of Frankfurt in the West End. Many of you have been there in Frankfurt. I'm a little weary of hearing people like, oh, what if the U.S. leaves? What are we going to do? Come on. I mean, you have an opportunity, and we, the U.S., we are going to regret forever that we forced you to take care of yourself. We are going to regret this, I know, but this is about you, and this is about taking advantage of an opportunity. If you really care about the values that we always talk about, then you're going to have to do what's necessary to defend those values. Ángel. Bueno, yo creo que, como bien dices, es una gran oportunidad. Hay que cogerla, hay que implementar esta gran oportunidad, valga la redundancia, de poder hacerlo. Estamos en el mejor de los momentos. Creo que la decisión se ha tomado y que se puede construir y, además, combatir la parte de otros sectores que se han visto más afectados, pues desde, por ejemplo, China con el sector de la automoción o con otros sectores, y volver a reindustrializar esta parte de defensa que tuvo unos años en los cuales hubo menos inversión, ¿no? Entonces, creo que, como dice el general, pues ahora existe el dinero, parece que no hay problema con el dinero, vamos a emplearlo y, sobre todo, estemos preparados para bajar por así decirlo, los humos que puedan tener otros de coger algo que es lo tuyo, ¿no? Y que no podamos después arrepentirnos de no haberlo hecho. Y, además, tenemos ahora mismo uno de los mejores momentos industrialmente hablando y, sobre todo, de conocimiento, ¿no? Y esa oportunidad creo que hay que llevarla a cabo y tirar de una industria que, además, lo necesita y que está totalmente preparada para ello. La verdad es que, tal y como está el mundo, acabar con cierto chute de optimismo no deja de ser una inyección positiva, ¿no? Te va aquí como mejor de lo que hemos entrado. La oportunidad, Beatriz.
Es una oportunidad, es un momento de oportunidad. Estados Unidos, de alguna manera, nos ha hecho a los europeos que nos hagamos cargo, que contribuyamos más a lo que es nuestra defensa. Debemos, por supuesto, preservar y potenciar, si pudiera ser, el vínculo transatlántico y la iniciativa, la determinación política de ese rearme europeo en industria y en defensa no debe verse como una alternativa a la alianza, sino como una necesidad de aumentar las capacidades militares, las capacidades técnicas a ambos lados de las orillas del Atlántico. Y en el plano ya más estrictamente europeo, no tanto en el vínculo transatlántico, bueno, me quedé relativamente tranquila, como les he contado, porque en el tema de inteligencia sí vamos adelante, pero oyendo a todos los participantes, que ha sido un placer, de verdad, he aprendido muchísimo y todos ellos han tenido algún foco de interés para mí en estas jornadas, en este foro La Toja, Vínculo Atlántico. Sí que he visto algo que, sinceramente, perdónenme, a nosotros, a la inteligencia no nos ha fallado. Y es que es necesario no perder tiempo y es necesario tener una estrategia. Uno tiene la estrategia, uno tiene la planificación y uno ejecuta con la voluntad política. Y ahí sí que aprovecharemos bien, invertiremos bien y nos defenderemos y estaremos mucho más seguros en el continente europeo. Ojalá. Pienso aprovechar los 3 minutos 18 segundos que me quedan. Y les pido una nota. Tras lo que supimos ayer de Hamás aceptando, entre comillas, el plan de paz o la liberación de los rehenes, de 0 a 10, ¿qué nota ponemos a esa noticia, general? If I could predict my president's... No, la nota. La nota. Okay, 8. 8. También, 8. No vamos a cambiar. Lo que tenemos los gallegos. 10. Es lo que tenemos los gallegos, que todas. Y otro capítulo, ojalá, queremos ver la botella medio llena, ojalá. El problema está en que cuando uno juega con depende qué actores, nunca sabes qué pasará dentro de 5 años, que es muy posible. No hemos hablado, y me quedan 2, 25, de Estados Unidos. Hemos hablado de pasada de Estados Unidos. Pero os hago la misma pregunta. ¿Cuál es el futuro con Donald Trump? En 30 segundos cada uno. General. next November, November 26, midterm elections, that's the best chance to correct this terrible domestic situation. Our friend Amanda, she did a great job yesterday explaining it. The midterm elections will be key. Of course, the Republicans know that they cannot afford to lose those elections if they want to keep doing what they're doing. So there is going to be an awful, terrible struggle to make sure that we have free and fair elections November next year. This is going to be very, very difficult. And then the second thing, of course, I was very proud of our military leadership the other day in this bizarre meeting at Quantico. The fact that the President and the Secretary of Defense both were hoping for a big MAGA rally, and they all sat there like Mount Rushmore. That was the best. That's what they should have done, and that was the best way to the institution of the military to do its constitutional duty. ¿Te mojas, Ángel? Bueno, es difícil porque no estoy en esos asuntos de geopolíticos. ¿Seguís teniendo planta en Florida? Sí, sí, claro, desde luego. Bueno, vamos a ver, yo creo que el futuro con Donald Trump evidentemente será el que entre todos seamos capaces de construir y de entendernos entre todos. Habrá que ceder unos, ceder otros y que entre todos espero que... El vínculo atlántico es verdad. Sí, yo soy un convencido de él, desde luego. Beatriz. No me atrevo a llevarle la contraria a un general americano. Estoy totalmente, que además sé que sabe de inteligencia, entonces, que es también un experto en cierto sentido en inteligencia. Bueno, yo lo que les puedo decir es que nosotros, también contigo Ángel, vamos a intentar poner lo mejor de nuestra parte para preservar el vínculo transatlántico y que Donald Trump también se irá algún día. Inshallah. Hemos cumplido. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a continuar muy rapidito, como hemos hecho hasta ahora en la mañana, porque el programa es muy apretado. Llegamos ahora a uno, les pido por favor silencio en la sala, porque llegamos a uno de los diálogos más esperados de esta 7ª edición del Foro. Tras 23 meses de guerra, la situación humanitaria en Gaza es crítica y la paz urge. Nunca hemos estado tan cerca de conseguir un avance, dicho con todas las cautelas. Pero saben que jamás ha aceptado en las últimas horas entregar los rehenes con algunas condiciones que pasan, por supuesto, por el cese inmediato de los bombardeos. La mesa que viene a continuación es una mesa que reúne en un diálogo posible a 2 personas de los 2 bandos para hablar y analizar los escenarios posibles de la deseada paz en la zona. Gracias por el silencio. Damos ya paso a nuestros nuevos invitados. Están con nosotros Samer Sinislavi, político activista palestino de Jerusalén, Ehud Olmert, primer ministro de Israel entre los años 2006 y 2009. Ambos van a hablar moderados por Pablo García Verdoy, ex representante permanente de España ante la Unión Europea y líder de asuntos políticos para Europa de JIC. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y buenos días a este foro, a Mancio, amigos aquí. Bueno, este es un momento muy especial, ¿no? Realmente los astros se han conjurado para que esta conversación, que siempre habría sido interesante, sea especialmente interesante hoy. Voy a ser muy breve y voy a hablar solo unas palabras en castellano para hacer el setting y luego pasamos al inglés, ¿no? Estoy aquí con el primer ministro Olmert. Muchísimas gracias por venir. Es un honor para nosotros tener una persona que ha tenido tantas responsabilidades y que ha tenido también tanta independencia a la hora de hablar del conflicto, de la posición de su país, de su gobierno y de la suya personal. Y luego a una persona que no conocía antes y que hemos tenido la oportunidad de hablar largo rato, Samer Sinislavi, que también con su trayectoria, con su actividad, con su arrojo, a pesar de haber estado en la cárcel, a pesar de haber sufrido persecución política, su independencia y su criterio inclusivo y de futuro, que nos va a impresionar a todos. Yo ya lo conozco un poco porque hemos tenido la oportunidad de hablar. Es una aportación extraordinaria a este debate en este momento tan importante. Porque mi idea hoy es hacer un debate racionalmente emocional o emocionalmente racional. Es decir, lo contrario de la razón no es la emoción. La emoción es importante, pero hay que enmarcarla, hay que ayudarla, hay que comprenderla en un contexto racional. Y es lo que estas 2 grandes personalidades van a tratar de expresar con nosotros. Unos días antes del 2º aniversario del terrible atentado, del atroz atentado terrorista del 7 de octubre y en el curso de un periodo en el que hemos visto unas atrocidades inauditas en Gaza y un dolor y un sufrimiento del que ninguno de nosotros se puede olvidar en este momento y que probablemente afectará a la solución que continuemos trabajando en el futuro. Y en este momento el asunto no es hacernos reproches, no es hablar de las oportunidades perdidas. El asunto es pensar en el futuro. Mi idea es que estos 2 grandes señores, estas 2 grandes figuras,
nos cuenten primero por qué han llegado a la conclusión racional, con toda la carga emocional que tienen, a la que han llegado. Segundo, cómo ven la situación en este momento, con todos sus elementos, los elementos internos, los elementos internacionales, la ayuda de los amigos, la indiferencia de otros. ¿Y cuál es su expectativa de futuro? Yo creo que esto abarca algo más de los 40 minutos que tenemos, pero puede darnos una pincelada para empezar a hablar del futuro, que es de lo que queremos hablar. Primer ministro, muchísimas gracias por venir. Yo creo que I think I'm going to change into English so we can talk directly. So, tell me, please, after our wonderful dinner yesterday, that you explained to me so many personal issues about your relationship with the conflict, with your thinking, your experience as a mayor of Jerusalem, that is very important to understand your way of thinking. Tell me, how do you feel about it now? What is your assessment? Thank you very much, Pablo. I'm delighted to be here, and I want to thank you for inviting me to this very prestigious gathering which you are holding every year, and I'm very happy to have this opportunity to share with you. I have to say, to start, that what happened on the 7th of October was made the war in Gaza unavoidable and inevitable. What happened on the 7th of October was far beyond everything that we have experienced in the painful, bloody, heartbreaking history of the modern wars between Israel and Arabs in general, but particularly Israel and Palestinians. The attack, which was focused primarily on civilians, not on soldiers, not on military targets, but on civilians, the killing of people in their homes, in their living rooms, in their bedrooms, with their pajamas, children, and 37 children being butchered to death, their mothers, their elderly people, in such a brutal and horrific manner, was unprecedented. And Israel was traumatized. And this was perhaps the peak of the emotional shock that devastated the people of Israel in comparison to everything perhaps that may have happened in modern history in the confrontations between Jews and Palestinians. That was 2 years ago. And the inevitable reaction of Israel was understood. I remember President Biden, Prime Minister Rishi Sunak from Great Britain, President Macron, others all across the world, they all said Israel has a right to react, Israel has to reach out and to kill the Hamas murderers and killers that perpetrated these terrible atrocities. Everyone knew at that time that when you try to reach out for the Hamas, who are hiding, embedded in the most densely populated, civilian-populated area in Gaza, it is impossible to do it without a major, very massive collateral damage that will hit many non-involved people. And the international community accepted this as an inevitable outcome of what was triggered originally by the Hamas. Therefore, at that time we said, correctly, that Hamas turned out to be the worst possible enemies of their own people. Because had they not started it on the 7th of October, all the possible ramifications that ensued as a result of it would have not happened.
And what happened is something that we all see. We are talking now about 2 years afterwards, not about the 7th, not the 8th, not the 10th, not the 10th, the 12th. We are talking about now 2 years, almost on the 7th of October 2025. And I thought already at the beginning of 2024 that there was so much that we did militarily that it was enough. Now there is one thing which President Biden, when he first came to Israel after 10 days, that first time in the modern history of America, that the President of the United States of America came to a battleground within less than 2 weeks after a war started. Never happened before. Now, amongst many other things that he said to us, which were interesting and important and emotional and friendly, and I personally had very good relations with him over the years that we were in parallel positions in governments, and I liked him. What he said, there was one thing in particular which was of the deepest meaning, unfortunately ignored by the Israeli leaders. He said, don't let yourself be consumed by the rage that you feel now against the Palestinians, because it can carry you away far beyond what you want to be. And he said that's what we, the Americans, did the mistake after September 11th. And then we made so many mistakes as a result of this. I'm not certain that the Israeli government at that time was ready, prepared, capable, mature enough, responsible enough, smart enough, sensitive enough to understand what he said. And they let all the rage go out. And at some point, people started to ask, okay, you are doing all of this. You are devastating, you are attacking the Israeli F-35s, the F-16, the F-15, the mushrooms of smoke and fire are going to the sky, buildings are flattened. What is your objective? What is your day after plan? Okay, do you want to kill the Palestinians? You want to kill the Hamas? You want to kill the Hamas fighters? Go ahead, kill them, kill them, kill them. And then what? And I started to say myself, I'm calling myself in a way, I kept saying to my people, okay, let's assume that we kill all of the Hamas. There will not be one Hamas left alive. There are still 2.2 million Palestinians living in Gaza. What do we want to do with them? What is the plan for the day after? Do we want to occupy them forever? Do we want to have a military control over the Palestinians? I mean, this is a prescription for endless terror, for endless killing, for endless bloodshed, for endless destruction that will never end. So, I know that I didn't answer exactly the question that you posed to me. But I have a habit, excuse me, I apologize. I'm not in the business of answering what I'm asked. I'm in the business of saying what I think I need to say. Well, this is your political experience, obviously. Okay, so I apologize. What I want to say is this. We were devastated. We were traumatized. We were shocked in a way that we have never been in the entire history of the State of Israel since the beginning, going back into 1948. But Israel is strong enough and powerful enough and capable enough of trying to sort out a certain balance that without forgetting and without forgiving what has been done to us, still can
try and build up a strategy that will try to create a new framework for a solution that will make sure that we will not be captive of a vicious circle that we return every few years with more or less the same things. Prime Minister, can I interrupt you? Because now you can interrupt. I want to listen to some more, because then you are going to the next chapter and we have to listen to him before we go ahead. Gracias, Pablo. Hablo un poco español. Mi abuela es español de Telde, Gran Canaria. But I will move to English. I was born, first of all, it's very difficult to speak after Prime Minister, who, not because of level issues, but he's one of the best speakers I think I have ever heard in my life, and I'll try to do something as good as he has done. I was born in the city that Mr. Olmert was mayor for 10 years, in the old city. And before the first Intifada, I will try a little bit now to avoid talking about Gaza particular, but we will come there. Before the first Intifada, I have never felt a conflict in my city. I was a Muslim Palestinian that went to a Christian school, and it was part of my identity to see the diversity in the city. Jews going to synagogues, Christians to churches, Muslims to mosques, speaking Arabic or Hebrew. But then, when the first Intifada started, I was 14 years old. Suddenly we discovered the conflict, my generation and also the same generation in Israel. It gave us identity. It invaded us from inside. Suddenly there is us and them. So I got to prison for 5 years because I started throwing stones. I became a member in Fatah, which is the main political party in PLO. In jail, I started talking to the other side, the guard. And since that day, I continued talking to the other side. And I can tell you something after 35 years of dialogue. This conflict is not complicated if we start seeing it in the eyes of the other side. And when you understand this conflict from the eyes of the other side, it's only two words. Security for the Israelis. This conflict is security on the Israeli side. You can find ideology, which is only 15% of the Israeli society. But 85% of the Israelis, if currently they hesitate to go into a political path or support a two-state solution, it's out of security concerns. And from the Palestinian side, it's only one word: self-determination, or if you wish, human dignity. So understanding this conflict will help us thinking in a better way. And I think the challenge now, because the dramatic changes last night, the statement issued by Hamas, and the reaction of President Trump of considering this a yes from Hamas, any way you look about it, it means the dam has been destroyed. The war is over. So we are now in a new phase, in much more difficult challenges. How can we take the Israelis and Palestinians after so much trauma that I can understand from the Israeli side very well, because I know them, I talk to everybody in Israel from wall to wall, from left, center, right. I know the kind of trauma. Unfortunately, maybe not a lot of Israelis understand the type of trauma on the Palestinians, but we're also living a very hard trauma now with 2 million people under plastic tents in Gaza, and where Gaza have been totally erased from the map. We have a lot of challenges. And I think there should be a lot of changes on both sides. Mainly,
we might need to change leadership, because the challenge that we have faced is lack of leadership for the last 20 years. We Palestinians, we have been hostages in the bunker of President Abbas for 20 years. He was elected in 2005 for 4 years and continued to self-employ himself. I come from his party, from the Fatah, but I am a voice of opposition who think the first steps so that we can change the dynamic of our relation with Israelis and the whole region is change of leadership. It is a must, because President Abbas has been in power so long. He has done business with 8 Israeli prime ministers out of 14 in the history of Israel, from Rabin until Bibi. He did not succeed with any one of them, including Mr. Olmert, who put to the table a very serious offer that is valid until today, that became a joint proposal between him and former Palestinian Minister of Foreign Affairs, Dr. Nasser Qudwa. It is valid until today. It was valid in 2008, and he did not pick up this opportunity. And he has done business with 6 American presidents. He did not succeed with any of them. At the age of 90, he wants to convince me and to convince the Palestinian people that he needs to keep trying at the age of 90. So I think both Israelis and Palestinians deserve better leadership. The Israelis, they have their elections coming soon. And I always say that we are always, from 1967 up to today, we are only one Israeli election away from peace. When we are able, all together, but mostly we Palestinians and the international world, if we are able to convince 51% of the Israeli voters to vote for a coalition that will open the doors for political horizons, we will have peace. If not, nothing will happen us. Even with the diplomatic tsunami that is happening now in the recognition of the state of Palestine, I am, as a Palestinian, I am happy to see more Palestinian flags raised here and there. We can reach to 190 states recognizing the state of Palestine. If Israel is not among them, this will not help me as a Palestinian. As a Palestinian, the only state that I need to convince to recognize the state of Palestine is the state of Israel. And this needs us to start talking to the Israelis. And by the way, I learned something. They don't respond to pressure. If we continue a strategy of trying to pressure them, they become more stubborn. The only way to move them into a direction of political horizons is to touch their hearts and minds. We need to convince them. The road to the two-state solution does not go via Madrid or Washington or Cairo. It goes via Tel Aviv, Ramallah, Rishon LeZion, Zechron Yaakov, Jericho, every Palestinian and Israeli cities. We need to convince the people to take this option. And nobody is noticing the importance of trying to go into this precondition of reconciliation in order to reach to political horizons. Usually in conflicts, you bring political solution, it will result in reconciliation. In our case, we need to start with reconciliation to heal our hearts that is filled on both sides with hard feelings. We need to clean them. We need to defeat these hard feelings, and then there will be horizons for political solution. Okay, Sada. This is absolutely a sense setting, and I think we can go on this direction, because I think we have to work a bit more on the emotional side, both of you. You were telling me something that I wanted to share with the audience yesterday, which is the fact that when you were mayor of Jerusalem and you had to take care of so many Palestinians who were living in your city, then you realize how important it was to have a new framework, a new vision about the future of the Palestinian people with Israel. Tell us a bit more about this very concrete experience of yours as a mayor of the holy city.
Pablo, I'll do it right away. I just want to say, I need to, I'm provoked to say Summer say something which is entirely true, that Israel is always one election away from making peace with the Palestinians, which is true. Problem is that the Palestinians are always one leader away from making peace with Israel. Okay, fair enough. And, this contradiction is somewhat. Look, I grew up from 1967. The event in 1967, the war which erupted in 1967, was an historic turning point in the Middle East and maybe in the world at large. Prior to 1967, Israel was a small, very weak, very isolated, very lonely country. And at that time, people don't remember. But unfortunately, I'm already old enough to remember in my own lifetime that at that time, prior to 1967, we had no military relation and cooperation with the United States of America. The sponsor of Israel, the supporter of Israel, was France. Starting in 1956, in this manipulation and conspiracy between Israel, Great Britain, and France against Egypt because of the nationalization of the Suez Canal, and subsequently France was the supporter of the State of Israel. Israel was completely isolated, and we had the terrible feeling that Israel is about to be collapsed and annihilated completely in 1967, because we were not strong enough, capable enough of facing and challenging Egypt, Syria, and Jordan combined forces encircling Israel from all sides. And then the miracle, what turned out subsequently maybe not to be such a great miracle, but was interpreted to be a miracle at that time in 1967, when we have devastated all the three of them in 6 days and took over all of Sinai, all of the West Bank, all of the Golan Heights, and of course also all these precious places like the east side of Jerusalem and the Temple Mount and every other thing. And since then, everything in the Middle East has changed dramatically, and subsequently also Israel became, instead of this small, tiny little power, we have become a major empire that controls the entire Middle East, and which is a source and a source of to be reckoned with, and to be respected, and to be taken care of throughout. Now, and all these years, we the Israelis were talking about the future. What shall we do? What shall we not do? Shall we settle in the territories? Shall we take over? Where is Jerusalem? And so on and so forth. Already at that time, I was emerging in the Israeli politics. But like so many others, and so many others in politics, not just in Israel, everywhere, I was a big talker. But I didn't have really any executive experience of dealing with the issues and taking care of the problems on a day-to-day basis, in order to be able to understand the depths, the broader dimensions, the human dimensions, the national dimensions, which are part of this problem. And then in 1993, I was elected mayor of Jerusalem. Until then, I was already many times member of parliament, and I was a minister in the cabinet, and I dealt with many important issues. But I never dealt with the Palestinian issue. Not as an observer, not as a philosopher, not as a political commentator, but as someone that has to wake up in the morning and to decide whether the children in this particular neighborhood will study in this particular school, and what are the measures that we take in order to improve the road that lead to the school, which is essential for the quality of their lives, and so on and so forth. And then I became the mayor of Jerusalem. And what I found was that there are two cities.
One is the western part of Jerusalem, which was part of the state of Israel for so many years until then, which is a modern city. I mean, a city with many historical, deep historical dimensions that are touching the deepest nerves of everyone, and certainly of the Jews, but also a modern city, the sophisticated city, the 21st century city. Although I was elected in 1993, which was a few years before the 21st century. And then what I found out was that the east part of Jerusalem still belongs to the 19th century. And that the presumptuous ambition that we can unite and integrate the two cities to be one was artificial. And that no matter what we do, we will not be able to do it. And I said, while we have the deep historical attachment to every part of the city of the east side of Jerusalem and to every part of the West Bank, which is historically, geographically, emotionally, religiously linked to the Jewish history, question is, how can we afford to live with 3.5, perhaps 4 million non-Jews Palestinians without providing them with complete equal rights as human beings, as we afford ourselves? And the choice turned out to be, do we occupy them forever, or are we prepared to pull out from territories that we believe that are part of our history, but that there is something in the future which is stronger, deeper, more powerful than the historical memories of the past? And I then decided that I'm going to dedicate my life to provide a solution for the future at the expense of the memories of the past, rather than to keep our future captive of the memories of our history. And that's when I changed. That's very, very impressive. I mean, as you know, some people think that every politician, when they arrive to the post or the job of the prime minister, should have been either major or a regional prime minister or something that has a political experience before. Because, as you said very well, the fact that you were dealing with the problems on a daily basis enriched your political experience and your political knowledge. And in that respect, the fact that you have a political class with the different levels, as we have seen in some of the countries like Germany, like many others, federal states, different levels, working directly with people, is extremely enriching. But we have to talk a bit about the future, because we have been talking about our emotions, about what is the basis of our sentimental journey in this terrible period. But now we have an opportunity that has been opened very recently. And we have this Trump plan, and we had these meetings in New York, and we had these discussions all over the world. Samuel, how do you see the situation? Because, I mean, we are all, you know, we have faith that there is a solution, and we think that we could work it out. But do you think now the basis, the political basis, also your regional basis, is the right moment to approach this solution with a very optimistic view? Or do you think there is an element of déjà vu, of another plan? How do you see this now? Well, Mr. Olmert mentioned the leadership challenge on the Palestinian side. We have been led by 3 leaders only in the last 100 years. Haj Amin al-Husseini, Yasser Arafat, and Mahmoud Abbas. All the mistakes, the wrongdoings, if you want to put a list of what we have done wrong, and another list, what are the opportunities we have missed, the 2 lists are the responsibility of 3 people. And trust me, nobody out of these 3 people
asked us or consulted with us, we the people, when he took serious decisions. They did not do referendums. And I think now we are also under the challenge of leadership. I agree with you, first of all, we need to be able, both as Israelis, Palestinians, with the high level of trauma on both sides, with the pain. And there is a mix of pain and grief and sadness and anger and hatred that dominates our hearts on both sides. We need to stop looking in both eyes about the 7th of October and the war. If we keep both our eyes there, we will stuck there forever. We need at least to shift one eye towards the future and try to realize the opportunities. One of the mistakes on the 7th of October, when we all slept on the 6th, thinking that there is a cat in Gaza. We woke up on the 7th, discovered that there was a dinosaur in Gaza. There wasn't a problem of information. Everybody knew what's happening in Gaza. There was a problem of imagination. Nobody from the leaders in Israel or in the world, or even us as Palestinians, we did not think or imagine this will happen. Now, this is a similar moment. We do have a lot of information. What are the aspects of regional development? Normalization with Saudi Arabia, peace with the Palestinians will change the life of the Middle East, of all the people. If I were Israeli, I will change the date of independence of Israel from the 15th of May to the day that Israel signs with Saudis and Palestinians. This is the real date of independence, because Israel will be transferred from a villa in the jungle to a villa in a very nice neighborhood. It's a totally different story. We know the economics of it. We know the diplomatic and military and security benefits of it. But we lack imagining it, both Israelis and Palestinians. But this is not fantasy. It is going to happen. It must happen. The fantasy is not believing in it. At the end of the war today, they lost thousands of people. We lost tens of thousands of people. But nothing has changed. We are still 7 million Jews and 7 million Palestinians living in the same land. Nothing has changed, and nobody is leaving. So this maybe will bring to the attention, especially to the Israelis, when they raised the slogan of a war of no choice, ملحمة إن بريرة. Now it's the time of peace of no choice. We have no other option. But will the current leadership be able to take these steps? I doubt it. I think there should be a change of leadership. For the Palestinians, they need elections too. And I was very optimistic to see the letter that was signed by President Abbas on the 9th of June. He gave this letter of guarantees to President Macron, MBS, and President Trump, where he condemned the atrocities of Hamas officially for the first time, where he committed to the principle of changing the Palestinian curriculum and stopping the salaries of the prisoners. But more important for me as a Palestinian, he committed in page 4, paragraph 4, to hold Palestinian legislative and presidential election. If Europe will be able to deliver something to the Middle East, it's these elections by this diplomatic tsunami. Because Europe, by the recognition of the Palestinian state, will not be able to deliver that state. This state, we will be able to get it from the Israelis only.
We want you to push the Palestinian reforms. If we do our elections and we defeat Hamas in these elections, the only way to defeat Hamas is not a continuation of military operations. It doesn't work. The only way to defeat Hamas is election boxes. If we go and we defeat Hamas and we bring a Palestinian leadership that is able to tell the Israelis that now there is a change on the Palestinian side. We started thinking differently. We understand our obligation towards the Israeli security. So the Palestinian strategy needs to put the security of Israel on its basis, not to do them a favor, out of national interest. If they see this practiced by us every day, spoken loudly, we defeat Hamas, there is a change in the Palestinians, they will go to vote their elections and they will do some change. A change on one side will create a motivation for the other side to do similar steps. But we need to understand this conflict in the eyes of Israelis and Palestinians and not at the level of the international law and diplomatic. We need to see how we can help Israelis and Palestinians to get rid of their hard feelings and start looking into the future. Thank you, Samuel. I think because we are in different levels of conversation and the emotional traction that this conflict has in all over the world, which is unique. I mean, there is no conflict that raises so many people, that puts so many people on the streets, that is talked about in such a way. And that makes us being involved emotionally, but we don't have the rational elements that you are introducing in this discussion. And we see this through the eyes of people who are moved and really now, and I don't want to get into this, completely shocked by what we see on a daily basis in Gaza. But Samuel said something very important, Prime Minister. There is no other option but peace. Do you agree with that? I've been fighting for it and defending this for the last more than 20 years, before I became Prime Minister and throughout, and since then. Look, the emotional gap that you mentioned and that Summer mentioned and I actually mentioned before is obvious, inevitable, unavoidable. We were traumatized in a way that we never were before, and subsequently, as a result of the robust Israeli comprehensive, robust military operation with all the measures and weapons and that we possess, we have devastated them, and no one can ignore the possible emotional impact when you look at the flattened buildings of Gaza, 70% of them. And the fact that so many thousands of them were killed and so many of them were not involved in terror. And so many of those who were killed in Israel were not involved in terror, and so on and so forth. The easiest thing is to let yourself be carried away with the rage, with the emotions, with the hatred, with the desire to avenge endlessly. But then one day you have to ask yourselves, okay, where does it lead me to? I mean, where am I going to go? Where am I going to find myself in 5 years' time, 10 years' time, 20 years' time? And I already think not of my children, not even of my grandchildren who are already old enough to serve in the Israeli army. I'm talking about their grandchildren. What do we offer them other than to remain captive in this rage and this insult and this emotion, and move where? So if one looks at a solution
At a political solution, there is only one, 2 states. A separation, not by deporting one side into the end of the world, as originally someone, I don't remember his name, thought of doing. You remember what his name was? The guy that said, let's get rid of all the people living in Gaza. Well, okay, I think you remember? It will come. Okay. I'm not certain that I do. Okay, I swear to myself, I will not say one word against the President of the United States of America. No. And I don't. You see, I don't. Or what are we doing? And I think that there is only one solution, 2 states. Palestinian state alongside the state of Israel. Now, I can tell you something. You know, when I talk to people, and I'm sure that when I spell it out to you now, you ask yourself, okay, what is this guy? I mean, was he a real prime minister? I mean, he's so naive, he's so childish. He believed that this can be overcome after all that we have seen. And I will put it back to you and ask you, tell me, had French and German after the Second World War ever believed that before the end of the 20th century they will be the best of friends and allies and cooperate the way they do? And French and Germans and British, after all that has been through with them? So to believe, not to believe, is to give up the most important driving force there is for human beings to create change. And I refuse to surrender to this temptation. I convince myself every morning that I should believe that this is possible. And then also, I force myself to carry on the dream alive. I know it's very difficult when you can't dream. And I say, if you don't dream, what do you have in mind? Only the problems, the difficulties, the insecurities, the hatred, the memories, the fears, the jealousies. The dreams allow you to fly above the immediate problems and difficulties that you have to encounter into a new sphere of where you can convince yourselves and others that things can be done and ought to be done and will be done. And finally, what you need to do is to fight. If you have the dreams and you have the desire, then you have to be able to dedicate yourself to the fight in order to accomplish it. And I can tell you something. The day that there will be peace between Israel and Palestine is much sooner than most of you think it is. There will be a Palestinian state on territories which most Israelis still believe to this day, and I'm amongst them, that historically, originally, when you go back to the Bible and you read about them, they were part of the legacy and the tradition and the history of the Jewish people. But if you want to dedicate yourself only to the past rather than to try and build a different future, you have to say, okay, it may have been mine, but in order to make peace, in order to once and for all overcome the hatred, the insecurities, the distrust which characterize the relations between our nations for such a long time, into something different, you must be prepared to give up something which you believe is yours for a more noble and higher and superior goal. And a goal for the peace for the future is superior than the emotional attachment
to a certain part of territory that was connected to your history. And therefore, I think, yes, this is possible. What it requires, allow me, I know I take some more time, but I speak up my heart. I speak up my heart. It requires a different kind of leadership. Okay, so Summer talked a lot about the need to change the Palestinian leadership, and I don't disagree with him, although I have respect for his leader, but at the same time, I remember that I presented him in 2008. I presented him with a comprehensive peace plan with 2 states, a Palestinian state with the 67 borders, with Jerusalem as the Arab side of Jerusalem as capital of Palestine, with the old city of Jerusalem not under the exclusive political sovereignty of either Israel or Palestine, but administered by a trust of 5 nations, 3 of them Muslims, Saudi Arabia, Jordan, Palestine, Israel, and America, to cover up all the 3 monotheistic religions, Christianity, Islam, and Judaism, free for all believers, but not under the sole sovereignty of any. And I agreed to resolve the issue of the refugees within the framework of the Arab League Peace Initiative, which was confirmed originally in 2002 in Beirut and was reconfirmed again in 2007 in Riyadh. This was the more comprehensive dream of the Palestinians. And I presented it to them, and I said to him, sign now, and let's change history. And at the last minute, he didn't have the guts, he didn't have the vision, he didn't have the inspiration, he didn't have the leadership. So at the end of the day, I'll tell you what, I believe in many things. I believe in leadership. I believe in leadership that has the power, when the time arrives to take a decision which is sometimes opposite to everything that you have been fighting for and preaching for and talking about and praying about and campaigning about, the opposite. Because at that time, this is what makes the difference. And we have many such examples, even in modern history, that when there is a leadership that has the power to do the opposite of what he himself said was the right thing in the past, is what changes history and lifts it up into new heights. That's what we need now. And I know the question that I can see these young ladies looking at me and says, and what do you think about the leaders now? Are they capable of taking the decision opposite to everything that they have been doing or saying or preaching for all their lives? No, unfortunately, no. So we have to change them. We'll find them, we'll bring them, and we'll make them. Thank you. We still have 5 minutes, so I'm going to go back to Samuel, because I mean there is a very important element which have been underneath all the discussion. You put the Franco-German example, which is fascinating as a precedent, no? And the Franco-German example showed that building institutions was the condition to get into this new framework of dialogue and peace. But this gentleman here, we were talking about that, told me that he thought that reconciliation, which means real personal reconciliation, should come before building institutions. So here I see a different perspective, and I wanted to join you two and say, how can we proceed now? We need to trust and bargain on our joint common humanity. We do terrible things to each other, but nobody can question that we are both good human beings. We need to revive this.
We need to allow the Palestinians to have the sense of humanity on the other side, and for the Israelis to have the sense of humanity. Our joint humanity will rescue us by the end of the day. And this is what we should bargain on. I want to tell you two stories that might a little bit explain this conflict, and you might not be able to find it in books. There is a guy called Abdulaziz Rantisi. He co-established Hamas with Sheikh Ahmad Yassin. This guy, his father comes from a small village in Israel called Yavne. When he was living there before becoming a refugee in Gaza, his father was married to two women. One Muslim, his mother, and the other woman was Jewish. And his father has Jewish kids and Muslim kids in the same house. Both were calling the same man father. When the incidents of 1947, 1948 erupted, Abdulaziz, the father of Rantisi, wanted to move because there was waves of immigration. His Jewish wife told him, "Why should I leave? I want to stay here. They will not harm me and they will not harm my kids because we are Jews. So go with your Muslim wife, and when things calm down, you will come back to our home." In one night, one family was split into Palestinian refugees and Israeli Jews in one night. Technically, the person that took the decision to assassinate Abdulaziz Rantisi as a founder of Hamas could be one of his siblings. So in one night, we didn't know why we became enemies, for no reason. And this confusion continued. Now, if you go, I'm doing my master's degree in the Hebrew University in conflict resolution. I can see lots of our kids and their kids inside the university putting a necklace with the whole map. The difference between Israelis and Palestinians, the Israelis put the same map with the Golan Heights. The Palestinians put the map without the Golan Heights. And both necklaces are manufactured in the same factory in China, and they sell it to us. Now, do these kids really want to throw the other side into the sea? Bullshit. They come to the same university. They go to the same classroom. They listen to the same lecturer. They do group research together, each one with his necklace, and they work together. By DNA, we are capable to coexist, but we are confused to the level that some few months ago in April, I was in a right-wing conference, Israeli conference. I was invited to talk. And when I was in a panel, I saw two ladies, right-wing ladies, who put the necklace. They are Jewish. And I asked them, "Ladies, from where did you buy this necklace?" They said, "From the old city." I told them, "Okay, you bought the wrong necklace. This is the Hamas from the river to the sea." So we became so confused that we are putting the other side symbol and we are not noticing the difference. This kind of confusion is the challenge. A real leadership can bring trust top down. We don't have time to build it bottom up. We should bring up in the coming election leadership like Mr. Olmert that are able to say, "That's it, we're done, we need to end this," and can take their people with them in a journey to start understanding this conflict in a better way. This conflict is not who is connected to the land, who belongs and who does not belong. This conflict is about one question: how do we both belong? And I think 3,500 years of coexistence, that was the trend in this region. It's only the last 100 years went wrong. This common history will help us to find a common future. We are lacking leadership, that's it. This is really... Pablo. Yeah.
You will allow me one sentence, okay? Yeah. I don't want to. How long the sentence? Complex. With many subordinates and things like that. Okay. Look at this guy, Samer, is a Palestinian from East Jerusalem. I was his mayor for a period of time, 10 years. We didn't know each other. We met in the last couple of years and we became friends. So number one, registered in your mind that when you ask yourself, is it possible? Is it possible that in the middle of the war, in the middle of the bloody war, in the middle of this heartbreaking suffering of Palestinians and Israelis, a very well-known Palestinian that is very well-known in his community, and a relatively well-known Israeli also is somewhat well-known in his community, not only that they will meet, but that they will become friends and that they will go throughout the world, in different parts of the world, together with the person that couldn't come today, Dr. Nasser al-Qudwa, who was the foreign minister of the Palestinian Authority and the ambassador in the United Nations, and the nephew of Arafat, who is part of our group and is a friend of mine now, that a friendship which was created in the middle of all these fighting and killing and blooding and whatnot. So what can be done on a personal, intimate basis is just a manifestation of what can be done on a broader basis. You have to believe, you have to want, and don't forget, you have to fight. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Give me a hand. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Bien, pues así acabamos esta conversación con el auditorio en pie. Les rogamos que permanezcan en el sitio porque hemos hecho un cambio. Ahora tocaba un café, pero hemos alargado mucho esta conversación porque merecía la pena, porque todos queríamos escucharlos y hasta el final todo lo que tuviesen que decir. De esta manera entramos ya, sin más dilación, en la clausura y en la ponencia clausural de Garry Kasparov. Les rogamos, por favor, que mantengan el silencio en la sala porque ya decimos que continuamos sin la pausa de café. Es el cambio que hemos hecho en el programa. Garry Kasparov es una leyenda. Kasparov, la leyenda del ajedrez, el gran maestro que adquirió más joven que nadie el título de campeón mundial y permaneció siéndolo imbatible durante 2 décadas. El genio que nos asombró ante el tablero, demostrando ser para muchos el mejor ajedrecista de todos los tiempos, fue también un joven político desde los años 80, convirtiéndose a día de hoy en uno de los más firmes opositores al gobierno ruso y a su presidente. Garry Kasparov es el ponente invitado para clausurar este foro en su 7ª edición. Quien mejor puede moderar su intervención es Xavier Colás, periodista, buen conocedor de Rusia, de Ucrania, donde fue corresponsal y también autor del libro Putinista. Xavier está también con nosotros. Y les cedemos la palabra para entrar en la ponencia inaugural. Perdón, de clausura. If you want. But it does work here? No, but I can ask you in English if you want, as you prefer. No, it's fine. It's just this thing.
Bien, hola a todos, bienvenidos. Como vamos a tener aquí un reloj con una cuenta atrás como en el ajedrez y Garry calcula las jugadas mucho más rápido que yo, no me voy a enrollar mucho porque generalmente la mayor parte de la gente se estará preguntando quién es ese señor que está junto a Garry Kasparov. Yo he sido corresponsal en Moscú 12 años, he entrevistado a Garry un par de veces. Creo que todo el mundo sabe que es un gigante del ajedrez que ganó el gran título en el 85, el mismo año que llegó Gorbachov al poder. Pero a mí me gustaría decir que Kasparov ha anticipado mejor las jugadas después de jubilarse como jugador de ajedrez que antes. Y prueba de ello es el libro que publicó en el año 2015, un año en el que los corresponsales en Moscú y enviados especiales a Ucrania estábamos dejando las botas con el barro de Donbass en el armario, pensando que no las íbamos a coger nunca más. Y en aquel año, Garry Kasparov publicó un libro que se titula Winter is Coming, viene el invierno. Le tacharon de pesimista, de fatalista, de alarmista y, desgraciadamente, muchas de las cosas que anticipó allí, demasiadas, eran verdad. Dijo que el putinismo es una cleptocracia autoritaria, un régimen que usa el nacionalismo y la propaganda para blindar el saqueo de las élites. También dijo que la represión interna y la agresión externa van juntas y que cuando flaquea la legitimidad, el Kremlin busca enemigos fuera. También dijo que Occidente, me imagino que en referencia a Obama, había confundido el reset con el apaciguamiento y que las concesiones sin costes animan a Putin a ir a por más. También dijo que Crimea había sido un aviso, no una excepción, y que la anexión de 2014 anticipaba futuras expansiones. También avisó de que Ucrania era un campo de pruebas y que defender a Ucrania era clave para frenar a Putin y que dejarla sola elevaría el precio después, algo que recordamos muchos en 2022. Y, por último, señaló que la energía es un arma y que el gas, los oleoductos y los contratos sucios son en realidad palancas geopolíticas, no son negocios neutrales. Y que la corrupción es una herramienta estratégica. Y así oligarcas, contratos y dinero negro penetran en otras democracias. Esto podríamos traducirlo también al alemán y al húngaro, a lo mejor, vendría bien. En base a esto y con este retrato que nos pintó anticipadamente en el año 2015 y que desgraciadamente se ha convertido en carne, la pintura se ha convertido en carne, la primera pregunta o la provocación que lanzaría a Garry Kasparov es que nos contase cómo está el tablero ahora mismo. ¿Quién es el que tiene las cartas, que diría Donald Trump? ¿Qué es lo que pretendía Putin en realidad en 2022? Pero lo más importante, ¿qué es lo que pretende ahora y cuál va a ser su próxima jugada? Yes, since my chess credentials have been mentioned, so I have to do my duty and to defend the integrity of the game. Dictators do not play chess, because chess is the game where you have 100% information available. You know exactly what your opponent can use. You don't know his or her plans, but you know the tools, the resources that could be used against you. Dictators are more inclined to play games like poker, where they can win by bluff. You can have a very weak hand, but if you have strong nerves and enough money in the bank, you can start raising stakes. So that's why if we want to look at any analogy with a board game, we definitely should look at the cards. And Vladimir Putin proved to be a very good card player, poker player, because he keeps bluffing for 25 years. And he's still winning, not because he has a strong hand, but because the other side keeps folding cards, one after another. And
People often ask me, so how did you know? And my answer is very simple. I listened to Putin. I mean, I can blame him for many crimes, but one thing, just was consistent. Vladimir Putin, as every dictator before him, was quite open about his ideas and about his plans. Mein Kampf was published in 1925, which was the blueprint. But in 1925, Adolf Hitler was virtually nobody, ahead of the small nationalistic party in Germany. Nobody, it was unrealistic to see him climbing to the top of German politics. Vladimir Putin made his plans known being the president of Russia. And by the way, my first article warning about Putin's potential threat to the free world was published on January 4th, 2001 in the Wall Street Journal. And why I did so? Because I saw a KGB guy taking over Russia and proudly saying, once KGB, always KGB. Direct quote. There were no former KGB agents. And the first thing Vladimir Putin did as the president of Russia, he restored Soviet anthem. Anthem is it's a symbol. But symbols are very important elements for any dictator. That was also a signal. And in 2005, if we had any doubts, at the joint session of Russian Parliament and Russian Senate, he made the most blunt statement about his future plans. The collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. It couldn't be clearer. 2 years later, in 2007, looking straight in the eyes of the leaders of the free world in Munich at the Security Conference, including Bush 43 and others, he said that NATO must go back to 1997 borders, rolling backward and leaving Baltic nations, Poland and other Eastern European nations at Russia's mercy. So what he did in 2021 by repeating this ultimatum and backing it by 250,000 soldiers at the Ukrainian borders was simply a realization of his plans. And it doesn't happen overnight. Adolf Hitler in 1933 was not the same as 1935, and then 1937, then 1938. Dictators always ask not why, but why not. But first they have to try. And Vladimir Putin discovered that he could do many things. In 2008, he attacked the Republic of Georgia, and the European Union was very busy to find a way to split the blame. Very busy. There was a whole commission created just to find a way not to blame Putin exclusively. And I wrote an article also in the Wall Street Journal in the mid-August 2008 saying the next, after Georgia, would be Ukraine. They asked me, how did I know? I said, because I looked at the map. And again, it's clear, Putin wanted to restore Russian influence. When people say, we may be probably one step behind Putin, I'm telling them, no, you're not one step behind Putin. You are 2 wars behind Putin. You are afraid of the World War III to start, while Vladimir Putin is already fighting World War IV. In his books, and by the way, everything I'm telling you about Putin, I'm simply quoting him or Russian propaganda. I'm translating. I'm not inventing things. I'm not speculating. I'm just taking what they have been saying and just bringing it to you just in a more colloquial language. Vladimir Putin's vision of the world, history, is that the World War III was Cold War that Soviet Union and Russian Empire lost. And now he's trying to take revenge for that. He knows that his military power is not enough for direct confrontation with NATO, so he uses other means. It's a hybrid war. By the way, he's not a military dictator, he's a KGB dictator. And he was very successful. You look at the European map. So in every country, I'm not sure about Spain, so just I make exception, but virtually every country east of Spain, you have powerful political groups either being directly financed by Russia or having some form of cooperation with Putin's lobbies. Putin's business empire grew up, and I'm not sure about now, but at one point he controlled more money than any individual in human history. When you look at the Russian budget and all the funds, and he used them wisely.
I'm always annoyed when I hear a question, Putin made a mistake by doing this or just attacking Ukraine. I mean, the guy is in power for 25 years. Stop applying the norms and the rules and the customs of the democratic world to a dictator. He has a very different way of calculating things and anticipating them. He's still in power. And as long as he has resources, he'll be in power. And his war in Ukraine is not an accident. People say, wow, how did it happen? On February 24th, 2022, he crossed the borders of Ukraine. It was a full-scale invasion. Why he did it? For a very simple reason. He believed he could do it. Was he wrong? No. He was absolutely correct, anticipating the reaction of the Western world. Cover this and run for cover. All the West could offer is for Zelensky to escape. That's exactly what Putin anticipated. But as every dictator before him, he made one mistake. He underestimated the will of free people that were willing to die for their freedom. The reason Vladimir Putin stumbled in Ukraine is not because the West showed determination. Europe and America have been waiting to see what would come out. It's Ukrainian sacrifice that saved Europe from a total disaster. But the war is not over. And one thing, I'm afraid that, I will spoil your appetite before lunch. This war will not end as long as Putin stays in power. You cannot negotiate peace with a dictator who made war a main algorithm of staying in power. As long as he has resources, he will continue the war in one form or another. And this war is not going to end in Ukraine. I'm not telling you, he has been telling you that. This is the war not just to destroy Ukraine, which is one of the plans, because Ukraine doesn't exist on Putin's map. Ukrainian nation doesn't exist in Putin's world. Again, I'm simply translating. But this is the war against European Union, against NATO, against the United States. It's a war to change the liberal world order to something that Putin likes. Might is right. And yesterday the Munich airport was closed twice, and Germany still cannot identify the drones. That's an open invitation for Putin to continue. Weakness provokes more aggression. And unfortunately, we are seeing now that Europe is still contemplating, obviously paralyzed by United States inaction, is contemplating how to respond to Putin's aggression. En cuanto a quería preguntar respecto a la lección histórica que podemos extraer de esto. En muchas ocasiones he escuchado a Garry decir que es más barato pagar a los agresores pronto que hacerles frente cuando ya son fuertes. ¿Qué es lo que no ha entendido Donald Trump respecto a Putin? No, I'm simply referring to historical experience, because we all know that, it's this: early you take a stand against dictator, so better your chances, because every day the price goes up. So in 2008, the world could probably, put a strong resistance and would definitely limit, if not totally end Putin's military plans. 2014 was the first brazen attempt, successful unfortunately, to change the borders. And by the way, 2014 was a violation of the Budapest Memorandum in 1994, where the United States and Great Britain guaranteed, Russia as well, guaranteed Ukraine territorial integrity in exchange for Ukrainian nuclear weapons. Ukraine in 1994 had more nuclear warheads than China, Britain, and France combined, 1,600. All of them, including missiles and strategic bombers, were given to Russia. It's quite a tragic irony that many of these missiles and bombers being used now to attack Ukraine. There were guarantees. What's happened? Nothing happened. Talk, chit-chat. Obama, Europeans, Germans continued build business relations, the Nord Stream 1, Nord Stream 2. Putin, he just grabbed it. 1 year of diplomatic isolation, moved on. So what's happening now is if you're asking about Donald Trump, I think that Trump's philosophy is very simple. I'm not sure the word philosophy is correct, applying to Trump.
you know, it's again, you should be objective. There's everything Trump does has two criteria: money and glory, personal, of course. And he doesn't want to be on the losing side. His animosity towards Zelensky at the first meeting in the White House was based on Trump's belief that Zelensky was losing and Putin was winning. That's what he was convinced about it. And also Russia is big, Ukraine is small. Trump is, you know, is like a kid, you know, he just keeps talking, you know. Oh, yeah, so we know what was in his mind, because it was also kind of the information circle around him. J.D. Vance and others, they convinced him. He gave Putin 6 months to win the war. He basically, you know, limited, if not shut down, the supply of weapons to Ukraine. Putin had 6 months to finish the war, and I'm sure in Alaska he told him, "Nah, well, just, you know, give me a little bit of time, I'll be in Kyiv." Now, the end of summer, and Trump looks at the map, and it's different. Putin is not winning. Moreover, we could see this. She's shown other numbers. Ukraine eliminated more than 1/3 of Russian refineries, the capacity of Russian refineries. Ukraine is not losing the war. Now Trump changes his behavior. You see, Zelensky, you're a tough guy. Putin, no, he looks like a loser. Again, he tells you that. No, that's good. You don't need, you know, translation. You don't need, you know, somebody reading his lips. You know, he tells you that. So, I will not be surprised if America, if not sure, supplied Tomahawks to Russia, to Ukraine, sorry, because Trump wants to end the war. So 6 months ago, to end the war for him was to make sure Ukraine loses, force Ukraine to make concessions, and he offered Putin a big deal. By the way, if you have any doubts whether Putin wants peace or not, Trump was ready to offer him more than anybody could imagine. He turned it down because Putin cannot end the war. War became a main element of Russian life. From the very top of the government to the kindergarten. Kids from 6, 7 years old, they're being already taught to hate Ukrainians, to hate the West. You know, it's a propaganda at every level. I don't know, it's probably during 1944 or just, you know, I don't know what kind of parallel in history you can find. Definitely it was not Soviet Union where I grew up. War is a culture. War is a fetish in Russia. And Russian economy is war, finance, everything is war. So Putin knows instinctively he cannot end the war. And that's why Trump probably got an idea that maybe the best way to end the war is to help Ukraine to destroy Russia's resources. So that's an optimistic scenario. Garry ha dicho muchas veces que no se puede negociar con Putin, pero se puede negociar con Rusia. ¿Está Rusia predestinada a ser una dictadura siempre o puede ser un país de fiar? En definitiva, la pregunta que tantas veces me imagino que le han hecho es esta la guerra de Putin o esta es la guerra de los rusos? Thank you. That's the very important question. You cannot make a correct assessment of what's happening in Russia unless you understand the nature. It's kind of, there's always genetic code, the kind of genetic memory. That's why, again, when you talk about war in the Eastern Europe, so it's very difficult here in Spain or even in France and Italy to understand the consequences. When you talk about it with Finns or Baltic nations or Romanians or Poles, they have their genetic memory. So Russian mentality has a very strong element, which is imperial, you may say the code, imperial matrix. I would say it's a virus. It sits deep. Russia is still an empire. And that's, you know, even people with some liberal ideas, they can't walk away from that. And the Russian history tells you, if you look at the last 200 years, that any time Russia succeeded in a war, the regime got stronger, whether it was Tsar, whether it was Bolsheviks, whether it was Putin. Every time Russia lost, it led to massive changes, even revolutions. By the way, today, it's October 4th, in 1853, that day, there was a beginning of First Crimean War, where first Russia against Turkey, and then Britain and France joined Turkey because Russia tried. Does it sound familiar? The way, you know, the Tsar Nicholas wanted to extend his influence, he demanded Ottoman Empire to give him, Russian Tsar, rights to control lives of Orthodox churches
in the east, including Jerusalem, and also the Russian-speaking or the Slavic-speaking people. But Putin uses the same pretext. So the Russian-speaking people, Russian Orthodox Church, it ended up very poorly for Russia because Britain and France came in and they just, defeated Tsar. The outcome served them that stayed in Russia for forever. And it was almost abolished by Alexander I, but unfortunately the victory against Napoleon stopped the reforms. Serfdom has been abolished, and Alexander II had the most comprehensive reforms in Russian history, the liberal reforms. Russo-Japanese War, another defeat, and constitutional monarchy, just the first Russian parliament. World War I, stalemate, basically the defeat on the German front, revolution, the end of monarchy. World War II, victory. Putin is still using the victory as an argument for Russia's greatness. It's all, about repeating it. So the only way for Russian imperial history to end is to destroy the imperial virus that still sits deep in the cycle of ordinary Russians. And I don't know anything else that can do that, like a shocking therapy of the Ukrainian flag raised in Sevastopol. If you know better ways, fine, but it's not going to happen. You have to convince an ordinary Russian from middle of nowhere, whether it's Moscow, St. Petersburg, or just, Russia's plains in Siberia, that empire is dead. And the only choice Russia has today is to find a way to make a peace with Europe and with liberal democracies, or to become a Chinese satellite. Because let's objectively, Russia today is nothing else but a Chinese gas station with nukes. It's being totally controlled by China. Xi Jinping basically, just tells Putin what to do, and China is banking this war because it helps China. The war weakens the West. It further, splits, Europe and the United States, but also it weakens Russia. Because one thing that people often, forget is that China is the only country that has a massive territorial claim to Russia. The size of the claim is 3 times Spain, just for you to understand. Every territory from Vladivostok, which is no longer Vladivostok on Chinese maps, is Haisheveng, to Lake Baikal, was China until 1860. In 19th century, Russia used, as other colonial powers, used Chinese weakness and grabbed this land. China believes it has to come back to the motherland. So that's why Russia's war helps Xi Jinping to basically to shoot 2 birds with one shot. So it weakens the free world, but also it further destroys Russian population, Russian demographics. So again, there are certain realities, and unless you recognize the realities, whether they're pleasant or unpleasant, you will never move forward. And China is, I was not asked about China, but since this question has been raised, China is bidding. I'm not saying he'll succeed, but he's bidding for the world dominance. Xi Jinping had this, you remember this picture, Xi Jinping with all the leaders, from authoritarian world? There's one thing that is just, did you pay attention to one important thing against symbolism? First time in my memory, he was not wearing the suit, but Mao's outfit. This is very important. This is a message. He is the leader of anti-Western world. And I said that the Chinese is trying to build a new world order, and American corruption and European impotence are its cornerstones. So we are still, at the moment where big decisions to be made, but neither America nor Europe are not ready to recognize that the world that we lived so comfortably for many decades is no longer there. Muy bien, antes de que nos hagan jaque mate con el tiempo, telegráficamente, el presente más urgente. ¿Qué hacemos con la nueva escalada que estamos viendo, drones sobre Alemania, sobre Dinamarca, etcétera? ¿Qué hacemos con los activos congelados que no nos atrevemos tampoco a tocar en el presente más inmediato? Again, as a chess player, I can tell you the key of your success is to understand the local language of the position. You have to be brutally honest, assessing your strengths and your weaknesses, and the opposite, strengths and weaknesses of the opponent. Europe still lives in a delusional world. You are at war. We are at war. I'm Croatian citizen, I'm also European. So we are at war, not because we want it, but because the war was declared on us.
And if we do not respond accordingly, it will spread. You do not negotiate with cancer, you cut it off. You don't cut it off, it spreads out. The drones are already in Munich. They are flying all over the place. My guess is, educated guess, is that if nothing happens, before the end of the year, you will see the provocation on the ground. Vladimir Putin's goal was, is, and will be to destroy NATO, to prove it's dead. And the best way to prove it is to show that it's impotent. So, by the way, there was once Vladimir Putin decided to test Erdogan. You remember Russian planes flew in Turkey? He shot one. How many times Putin violated Turkish airspace after that one? 0. So again, it's first of all, recognize we're at war. And also, Europe is still trading with Russia. We are not at war. There are 19 packages of sanctions. What do you mean 19? That means you don't want to be drastic. You just do it slowly, step by step. You accept the reality. We are at war, and sooner we beat Putin, better for all of us. And start helping Ukraine. Stop negotiating. Can we do this or that? Confiscate Russian money. You have $190 billion sitting in Belgium alone. And you still cannot do that because it will jeopardize the stability of the European financial system. I understand, but you are at war. So my advice, be objective. And I understand there are other problems. You know, just before me, you had this as a big conversation about Gaza, about Israel. Very important. But the future of the world and future of Europe is decided not in Israel or in Gaza or in Golan Heights. It's in Ukraine. The outcome of everything that will happen from Taiwan to Venezuela will be decided on the plains of Ukraine. And unless Ukraine survives and wins the war, it will spread out. Muy bien. Большое спасибо за ваше время. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kasparov. Garry Kasparov, que por cierto habla español, aunque no lo haya hecho aquí, pero habla español. Entramos en la clausura directamente de la 7ª edición del Foro. Ahí ya la Toja nos recibió hace 3 días con un sol espléndido, pero como estamos en Galicia también les hemos enseñado un poquito de lluvia, que aquí es arte. Esta edición del Foro nos ha dejado momentos realmente significativos, desde la inauguración por el rey, la conversación entre Ernesto Zedillo y Mariano Rajoy, 2 presidentes de ambos lados del Atlántico analizando la actualidad, la intervención del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Michael Ignatieff, todas las mesas, que han sido muchas y que han profundizado en esta realidad tan terca y tan preocupante que tenemos, tantos retos globales y nacionales. Hasta las imágenes de hoy y el diálogo impresionante, clarificador y esperanzador israelí y palestino, o la intervención de Garry Kasparov. En imágenes repasamos lo que ha sido esta 7ª edición del Foro. Señoras e señores, a todos os que nos escoitan a través da Televisión de Galicia, benvidos á inauguración da 7ª edición do Foro La Toja, Vínculo Atlántico. En Miguel Herrero y Miquel Roca reconocemos a 2 brillantes juristas, a 2 políticos que ofrecieron un servicio fundamental a su país en un momento francamente decisivo.
Enhorabuena a ambos por este merecidísimo premio y gracias por lo que nos seguís demostrando con vuestro ejemplo cada día. Por su asistencia a esta última sesión y gracias también al Foro La Toja por esta oportunidad. Gracias a todos. Las imágenes lo resumen muy bien. Bueno, pues han sido 3 días de programa muy apretado, de mucho trabajo delante y también mucho trabajo de muchas personas que no se ven y que son un ejército trabajando para este foro durante estos 3 días. Cedemos ahora la palabra para clausurar la 7ª edición al presidente de su comité organizador, don Carlos López Blanco. Buenas tardes, señor consejero de Presidencia, señora consejera de Vivienda, embajador de España en Portugal, Amancio López Seijas. Me corresponde a mí hacer las conclusiones que trataré de resumir lo más posible y para ello apelo a su paciencia. De los 7 foros que hemos celebrado hasta ahora, 3 han sido especialmente difíciles. No el primero, porque como era el primero no sabíamos lo que iba a pasar. Pero sí lo fue el de la pandemia, en que fuimos uno de los primeros eventos que tuvo lugar en formato presencial. Normalmente los que hacemos este foro respiramos tranquilos el último día, pero en aquella edición no lo hicimos hasta que pasó el periodo de incubación del COVID. El segundo foro muy difícil fue el primero tras la muerte de Josep Piqué, que había sido el motor intelectual y el inspirador de este foro. Y el tercero ha sido este año. Para los que defendemos los valores que inspiran el foro, estamos viviendo una tormenta perfecta. No hay principio o valor de los que creíamos firmes bases de nuestra sociedad que no estén hoy puestos en cuestión. El populismo no solo crece, sino que infecta al debate político y a algunos partidos tradicionales. El peor desafío al futuro de Europa desde el Brexit se está materializando con el debilitamiento del vínculo atlántico, solo sostenido de momento por la OTAN. Los principios del comercio global están puestos en cuestión con la resolución de unos aranceles que creíamos vestigio del pasado. La polarización domina el discurso político y los principios del derecho internacional están siendo sustituidos por las reglas de la fuerza. Como ha señalado Amancio López Seijas en su discurso inicial, hoy tenemos que reafirmar con más fuerza que nunca los principios que inspiran este foro. Nuestro ideario se basa en los valores que definen las sociedades abiertas, la defensa de las libertades y la democracia representativa, instituciones sólidas y respetadas, poderes sometidos al control y el pluralismo político, la economía de mercado y, en el ámbito internacional, la gobernanza global. Estos principios y valores que animaron el nacimiento del foro siguen vigentes y creemos que hoy, sometidos a nuevos y radicales desafíos, su defensa es más imperiosa que nunca. Y debemos reafirmar nuestra convicción de que el vínculo atlántico es y continuará siendo un factor decisivo para la defensa de nuestro sistema de vida. Europa no debe renunciar a su modelo económico ni a su modelo de sociedad, que debe ser un motivo de orgullo, pero debemos ser conscientes que el mantenimiento del Estado social europeo debe basarse en el trabajo, el esfuerzo y la innovación.
En esta situación de incertidumbre global, el Foro, nacido de la sociedad civil, mantiene algunas certezas. Seguimos confiando en los principios y valores de la democracia liberal y las sociedades abiertas. También tenemos la convicción de que las mejores soluciones a los problemas sociales son los que derivan del diálogo y la conversación pública. Si miramos a España, el extraordinario éxito político y económico de nuestro país en los últimos años se ha fundamentado en su apertura exterior, una sólida fortaleza institucional construida a partir de la Constitución y en los grandes consensos. La monarquía que hoy encarna Felipe VI ha sido el motor de esta transformación y garante de su permanencia. Precisamente por eso hemos saldado una deuda moral con el reconocimiento del mayor instrumento de convivencia que ha conocido España en su historia reciente, la Constitución del 78. Y por eso era más que justificado el premio Josep Piqué a los padres de la Constitución en las personas de Miguel Roca y Miguel Herrero de Miñón. Permítanme destacarle las palabras de Miguel Roca de que ninguno de los problemas actuales que afronta nuestro país tiene su origen o su causa en la Constitución del año 78. Y hablando del premio Josep Piqué, me veo en la obligación de recordar una vez más la dramática situación cada vez peor de nuestras primeras de hace 3 años, las mujeres afganas abandonadas alevosamente por la comunidad internacional. Con estos desafíos en mente hemos empezado el 7º foro que ha tratado de abordar 4 problemas fundamentales: la autonomía estratégica, la guerra de Ucrania, el comercio mundial y el populismo. Hemos empezado con una visión de largo alcance de Ignatieff, segunda vez en el foro, Premio Príncipe de Asturias, que siempre, como siempre, nos ha proporcionado una reflexión con vista larga. Nos ha dicho que vivimos una zona gris con nuevos riesgos y ha insistido en la necesidad de construir una relación transatlántica desde una nueva relación entre Europa y países como Canadá, con quienes compartimos intereses y valores comunes, y al tiempo que podamos recuperar Europa y estos países la capacidad de ser agentes activos de la historia. Sin descartar que, como nos ha recordado Ignatieff, a veces los imperios se suicidan, esta necesidad de actuar juntos debe ir acompañada con la rapidez necesaria en la toma de decisiones. No es la última vez que en este foro hemos oído este mensaje. Seguidamente, los presidentes Rajoy y Zedillo, que acudía por primera vez, nos han dado una visión del mundo de hoy y la crisis de las instituciones, preludiando a algunos debates posteriores. Describieron el asedio a la democracia, que el presidente Rajoy cree que no está en grave peligro, y el presidente Zedillo nos recordó que hoy Europa es la única potencia benigna y que tiene la responsabilidad de defender la democracia y el Estado de Derecho tanto hacia adentro como hacia afuera. Europa tiene que reconocer, y a veces no es consciente, de sus propias fortalezas y la necesidad de construir alianzas con otros países y el sentido de la urgencia. 2 asuntos que ya oímos a Ignatieff y que se refirieron y que volvieron en los debates posteriores. Una de las cosas que hemos aprendido los que organizamos el foro es que a veces el foro tiene vida propia. El año pasado Europa no estaba en la agenda y en todas las mesas redondas solo se habló de Europa. Y este año hemos tenido también 2 elefantes en la habitación. Ninguno estaban en la agenda. Uno ha sido China y el otro ha sido la vocación regulatoria europea, excesiva para unos y escasa para otros. Abrió el melón de la chinofobia el presidente Zedillo y China ha obtenido una importancia muy grande en todos nuestros debates. Y no puede obviarse la circunstancia de que aquellos de nuestros panelistas mayores expertos en China y con un mayor conocimiento de su realidad han sido los más críticos de las políticas de cercanías a China. Sirva para todos la neodickensiana historia de las 3 ciudades que nos propuso Alicia García Herrero y lo que nos dijo el comisario Sinas. Si China quiere un gesto de amistad con Europa, que propicie el fin de la guerra de Ucrania, que puede hacerlo. La relación transatlántica ha sido, como no puede ser de otra manera,
objeto de intenso debate. Ha habido dos puntos coincidentes en nuestros debates: la inocencia europea y la necesidad de movernos de la política de las reglas a la política de la fuerza, que nos guste o no nos guste, es inevitable. Y una vez más, buscar nuevos aliados que permitan fortalecer no solo la posición de Europa, sino de los valores e intereses que defiende. Europa, en suma, tiene que aprender a ser egoísta, no esperar a que otros cambien, que el trumpismo escampe y convertirse en un agente creíble en la geopolítica y en la economía global. Tuvimos también al ministro Cuerpo, del que yo confieso que esperaba repitiese lo que nos dijo el año pasado, que el Boletín Oficial del Estado publica 30.000 normas al año. Pero este año, como ya no es tan reciente en el cargo, fue más prudente y se limitó a recitar simplificación administrativa. Hizo hincapié en algo que también hemos oído en otras mesas. El problema de Europa no son diagnósticos ni estrategias, tiene muchas y buenas. El problema de Europa es la ejecución y aprender a actuar rápido en un escenario en el que José Juan Ruiz describió como el cambio de un juego de suma positiva a un juego de suma cero. Por cierto, he puesto otra vez el vídeo en la intervención del rey y no logro encontrar la cita de Gramsci, aunque sea implícita. Otro gran momento del debate ha sido el debate digital, en el que Alex Romero lo convirtió en un interesante juego de espejos entre uno de los mejores científicos del MIT, que nos recordó que los problemas de la investigación en Europa no son de dinero, sino de cómo se usa y la ausencia de meritocracia, y una filósofa de Oxford profundamente crítica con las consecuencias sociales de la tecnología. Y en el día de hoy nos hemos dedicado a tres debates sustanciales: la defensa europea, la situación de Oriente Medio y la guerra de Ucrania. Sobre la defensa europea, en la primera mesa hemos tenido la posibilidad de oír un intenso debate sobre la necesidad de reafirmar el gasto de defensa. Hemos empezado constatando la baja vocación y la baja sensibilidad en nuestra sociedad a las necesidades de la defensa, aunque los optimistas piensan que esto está mejorando. Y hemos oído al general Hodges decirnos que debemos ser serios sobre las amenazas, que son reales y que el dinero de los contribuyentes en defensa está bien gastado. También hemos discutido sobre la tecnología, pero también se nos ha recordado que la tecnología, por buena que sea, si no se usa, no sirve para nada. Hemos hablado del gasto de defensa, que hay quien considera que es una inversión, y se nos ha vuelto a colar el elefante en la habitación. Y hemos vuelto a hablar sobre China y el papel de China en el papel geopolítico y de la defensa. Y hay quien nos ha dicho que China tiene un proyecto global, político e ideológico que quiere llevar a cabo. Y con esto hemos pasado a lo que han sido las dos últimas mesas de intervención del día de hoy, que han sido francamente grandes momentos. Oriente Medio, con el debate al que acabamos de asistir, que ha demostrado que en tiempos de crispación, conflictos en blanco y negro, conmigo o contra mí, incluso en asuntos complejos y emocionales como este, es posible encontrar personas que debatan y dialoguen. Y créannos que no ha sido fácil ni ha sido bien comprendido por algunos, pero este es el espíritu de la Toja y la razón de su existencia. Nos ha hablado, y no voy a detallar mucho porque le acaban de oír, Olmert, del shock tremendo que para la sociedad israelita representó el ataque del 7 de octubre. Nos ha recordado también esa apelación del anterior presidente de los Estados Unidos a que Israel nos dejara consumirse por la rabia. Sinalawi nos ha explicado la necesidad de entender a la otra parte en el conflicto, de los retos sustanciales que en Israel y en Palestina se producen, pero que también hay grandes oportunidades. Y han coincidido los dos en algo sustancial. Son necesarios nuevos liderazgos. Es necesario, tanto en una parte como en otra, construir nuevos liderazgos si queremos que la paz
si se quiere que la paz dure. Y finalmente han mirado al futuro, han coincidido en que la única manera de derrotar a Hamás son las elecciones y que aunque las emociones son inevitables, hay una única solución posible, que es la solución de los dos Estados que enérgicamente el primer ministro ha defendido delante de nosotros. Y al final han coincidido en una apelación a la esperanza. Yo quiero recordar, como hizo el moderador, esa analogía con Francia y Alemania. ¿Quién iba a pensar en el fragor de la Segunda Guerra Mundial que Francia y Alemania iban a acabar siendo países y aliados y amigos? Y Kasparov ha sido el último de nuestros intervinientes. No voy a detenerme mucho, pero sí recordar algunas de las cosas que nos ha dicho. Que los dictadores no juegan al ajedrez, que Putin prefiere el póker, que no hay antiguos agentes del KGB, que los dictadores nunca se preguntan por qué, se preguntan por qué no. Que Putin, todo lo que ha hecho, o estaba dicho o estaba escrito. Solo era necesario interpretarlo. Que Ucrania no es un accidente y que Putin supo anticipar la reacción de Occidente, pero no la voluntad de resistencia del pueblo ucraniano. Que Ucrania es en realidad una guerra contra el mundo occidental y que la guerra se ha convertido en una parte de la vida en Rusia. Que estamos en guerra porque nos declararon la guerra y ha vuelto China otra vez. Y el poder que en estos momentos tiene China sobre Rusia, que, como decía Sinas, puede acabar con la guerra. Acabo ya. Nos vamos de este foro con algunas cosas claras. Que al populismo no se le combate con populismo, que Europa tiene que aprender a jugar desde su autonomía estratégica a entender los juegos de poder, que China es un país complejo al que hay que acercarse al menos con cautela y, sobre todo, que defender los principios de la democracia liberal, la sociedad abierta, las reglas del derecho en el comercio internacional y que inspiran la actividad del Foro es hoy más importante que nunca. Creo que el desafío que nos enfrentamos al principio del Foro se ha discutido y se ha resuelto gracias al talento y disposición de nuestros intervinientes, a quienes tenemos que agradecer su gran ayuda y generosidad, y a todos los que han contribuido a la organización del Foro bajo la impecable labor de Carmen Martínez de Castro y con la presencia constante, siempre desde el primer año, de María Solar. No podemos olvidar la gratitud que debemos a nuestros patrocinadores, su apoyo, su lealtad y su dinero que hacen posible la realización de este foro. Y quiero destacar, como siempre, pero especialmente este año, el apoyo de la presencia de Su Majestad, que en esta edición nos ha honrado, además, con su presencia durante toda la jornada. Y ahora, si me permiten, para que cierre este acto, le paso la palabra al verdadero artífice del foro, que es el presidente del Grupo Otusa, Amancio López Seijas. A mí solo me corresponde dar las gracias. Primero, a todos los que nos acompañan, que nos han acompañado este año y en ediciones anteriores. En segundo lugar, a los ponentes. Creo que el jueves fue un día muy emotivo y creo que hoy también hemos acabado con un momento muy emotivo. De los ponentes, me gustaría destacar efectivamente a Su Majestad el Rey, que durante las 7 ediciones ha estado presente con nosotros. Pero también ha estado presente, se lo recordaba, espero que no me escape nadie, pues entre otros el presidente Rajoy, que ha estado en las 7, y Alberto Núñez Feijóo. Y Antón Costas, aunque él también, como es miembro y fundador del foro, pues a lo mejor con menos mérito, pero que ha estado también como ponente en las 7, en su doble condición. Dar las gracias a todos los patrocinadores que nos han apoyado incondicionalmente, de una forma además que nos ha resultado hasta sorprendentemente fácil desde el primer momento, y al comité, lógicamente, por encima de todo, al comité organizador, encabezado por el presidente del comité, Carlos López Blanco, al que hemos oído haciendo un magnífico resumen, a Carmen Martínez Castro, como directora general del
del Foro, a Marina, que tiene una gran parte, y, lógicamente, a todos los demás. Antes ya he nombrado a Antón, pero también a Pablo García Verdoy, que además ha sido también el moderador de una mesa, a Jordi Alberic, que yo creo que ya no debe estar por aquí. Así que está, sí, está hasta el final, que también es otro de los fundadores, por decirlo así, y solo me queda, creo que Enrique Goñi, que hoy no ha podido estar por un tema de salud, no ha podido estar en este foro. Lo único que decir que cuando lo pusimos en marcha, y acabo ya, nos parecía que de alguna forma el orden liberal internacional pues tenía ciertos peligros y que era conveniente hacer algo donde defendiéramos justamente el vínculo atlántico, estos valores y estos principios. Yo creo que no éramos conscientes de cómo íbamos a acertar. Pensábamos que era un cierto peligro de forma abstracta. Hoy creo que hemos ido comprobando año tras año, lamentablemente, cómo esto va increciendo. Y solo el último recuerdo para Josep Piqué. Yo creo que estaría muy contento de cómo ha evolucionado el foro en todo este tiempo sin él. Supongo que alguna cosa nos propondría, pero seguramente no mucho más. Bueno, pues nuestra intención, pase lo que pase, es seguir manteniendo este espíritu, esta defensa. Las jornadas acaban, pero el espíritu del Foro La Toja continúa. Muchísimas gracias. Gracias, Amancio, gracias, Carlos. Nos vamos, pero ya pensando en la nueva edición y en volver a esta preciosa Illa da Toxa. Permítanme, en este foro donde prima la palabra, despedirme con las palabras de una gran escritora que en 2025 se celebran 100 años de su nacimiento, Ana María Matute. Dijo Ana María Matute: la palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Con el deseo de la paz, de que muchas de las palabras que aquí hemos escuchado se conviertan en hechos, nos despedimos. Buenas tardes y hasta la próxima edición.
Gracias.